autour de ça, il s'agit de l'intelligence numérique. Alors, toutes les présentations que vous allez voir aujourd'hui, ils sont liés avec cela. Il s'agit de l'intelligence d'affaires, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et la recherche opérationnelle. Je ne veux pas recommencer, mais je veux parler de notre cadre subventionnel, le CIRAD, le GERAD, SCRO et FRQNT. Je vais commencer d'introduire chacun. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais le GERAD, c'est un centre de recherche interuniversitaire regroupant des spécialistes des sciences de données et de la décision. On a plus que 120 membres dans notre centre et plus que vers 700 étudiants. Le GERAD repose sur 3 piliers, comme vous voyez, l'analyse descriptive, l'analyse prédictive et l'analyse prescriptive, ça veut dire la recherche opérationnelle. On a 4 axes de recherche et plusieurs grands champs d'application, comme vous voyez ici, dont on voit logistique intelligente, le sujet d'aujourd'hui. La deuxième subventionnelle est SCRO, la Société canadienne de recherche opérationnelle, aussi appelée Canadian Operations Research Society, et l'organisation de recherche opérationnelle au Canada. Et ça a été fondé en 1958 et on a 8 sections locales, 11 chapitres étudiants. Si vous n'êtes pas un membre de ces chapitres ou des sections, vous êtes bienvenus d'être membre de cette organisation. Et 8 groupes d'intérêt dont on a transformé le logistique, le sujet d'aujourd'hui. Maintenant, Martin va continuer avec le CIRET. Rapidement. Donc, le CIRET, le Centre interuniversitaire de recherche sur réseau d'entreprises, de logistique et de transport, donc on existe depuis 1971. C'est un des plus grands centres en termes de nombre de professeurs. C'est un regroupement stratégique, comme le GERAD, financé par la FRQNT, 8 universités, 128 professeurs. Donc, les axes de recherche, grossièrement, c'est un centre, le CIRET, qui est basé sur les applications, donc l'application de logistique transport, les méthodes et l'aspect impact sociétaux. Donc, c'est comme c'est à l'intersection des 3. Puis, il y a 26 professeurs, chercheurs qui agissent dans le domaine qu'on appelle la mobilité durable. Donc, évidemment, nos activités, vous allez pouvoir les suivre sur le site. Et le dernier financeur, c'est celui, évidemment, qui finance aussi le CIRET et le GERAD. C'est le Fonds de recherche Québec Nature Technologie, que vous connaissez probablement là, si vous êtes chercheur local. Donc, pour mission de soutenir, promouvoir l'excellence en recherche. Donc, on remercie évidemment la FRQNT qui veut que nos centres organisent des activités comme aujourd'hui. C'est important d'ouvrir la science aussi sur une auditoire un peu plus large. Vous allez avoir le panel aussi qui va suivre les présentations scientifiques ce soir. Donc, ça va permettre aussi d'amener des intervenants. Merci, Martin. Et alors, juste quelques mots sur le programme d'aujourd'hui. Donc, on a la programmation est divisée dans 2 parties principales. On a la première partie de présentation scientifique. On a 2 blocs. Un qui suivra l'introduction. On a Frejinger, Lijun et Martin Trépanier, Emma de l'Université de Montréal, Martin Trépanier Polytechnique Montréal et Lijun McGill. Dans le deuxième bloc, on a 3 intervenants, Francesco Ciari, Maryam de Polytechnique Montréal, Maryam Darvish, Université Laval, Jiangbo, McGill University. Donc, le deuxième bloc sera précédé dans une petite pause de 25 minutes. Après le deuxième bloc, on aura une autre pause de 15 minutes. Et là, on a une table ronde ouverte au public. Il sera animé par Martin. Et on a dans la table ronde des intervenants de la pratique de la mobilité durable. On a Hamzeh Alizadeh, directeur recherche et valorisation de données de l'autorité régionale du transport métropolitain. On a Nicolas Filion, directeur principal de la technologie de l'agence
de mobilité durable, Anne Mercier, directrice de l'innovation algorithme intelligence artificielle du Giro, et Sam Vermette, président directeur général de Transit. Donc, sans plus tarder, je cède le stage à Orkan qui va modérer le premier bloc de présentation. Et donc, la première présentation. Oui, okay, so we'll switch to English now. In the first one, our first speaker is Martin from Polytechnique Montréal. The title, The Role of Car Sharing in Urban Demotorization. We are slightly delayed, but it shouldn't be a problem over the course of the rest of the day. Thank you. Thank you, Ken. So yeah, I think it's okay because I'm usually faster than the time allowed. And my presentation will be maybe different from the others a little bit less methodological. I will present more the role of data. But if you feel free, if you have any questions about the work that will be presented. I will go back on what is car sharing, which is not, which is a different mode of transportation that most of you know. What kind of data is available in the context of our partners? The question of demotorization in general, some result and some perspective. So car sharing is a service that provides members vehicles for short-term use. So that's two characteristics, members and short-term, which are related. The rentals, typically, it's per hour and per kilometer fee. There is also an annual and monthly fee in some case. So it's a rental car service, but short-term. It is designed, I would say, for two types of people. Those who can't afford a car, but I would say, in addition, those who don't want to buy a car. So especially in the Montreal setting, there's a lot of people who just don't want car, or they don't want, let's say, an additional car. And this is the key element in the types of service. So there are typically two types of service. The first one is station-based or free-floating car sharing. So station-based, you have people who will go to a specific station on the territory. There's almost 400 of them in the Montreal region, or maybe more. And they will get a car. So they can reserve a car there up to 30 days. They will take a car, do some activities, and bring back the car to the same station. So this is a station base. And the free floating is on street. So there are cars on the street. Usually you can't reserve them up to 30 minutes and no more. And you can take a car on the street and then bring it back somewhere in the zone, so in the free floating zone. So these are two different services, two very different services. But in the case of Montreal, you will see that the fees are overlapping. So if somebody takes a car on the street, it can overlap the station-based service. So people can also use car on the street and bring it back almost at the same place. So we work since many years with Communauto Montreal. So Communauto is the oldest and biggest service in Canada and almost North America. Many Canadian cities, especially in Quebec, but also other provinces as well, and also Paris. About 4,500 cars, probably up by now because they're still buying cars. And about half of them are station-based and half of them are free-floating. And it's a private company. It's a profitable company also. So it's innovating. It's trying to partner with many authorities. So it works in collaboration also. But it's a private company. It doesn't receive any subsidies, except for maybe buying some cars. But they don't. Actually, it's not like public transit. They don't receive subsidies to operate. We have been conducting research with Communauto since about 15 years. A lot of colleagues, Catherine Morancy, Francesco Ciari, Jean-Marc Fréret, Bruno Agar from Polytechnique. We work together on some topics, many research topics, use of service use, expansion, member behavior, vehicle maintenance, operation, electric vehicles. I know that there'll be some presentation today about electric vehicles, fare structures, interactions.
environmental benefits, and also demotorization. And all the work is done by Emilie here, Emilie Savard, my doctorate student. And like she said, it's she's doing the work, but I'm presenting it. So. What kind of data is available? So it depends on the operator, but in general, for a car sharing service, you have a reservation log. So actually, you have the general info on members. It's all private. We don't have any private data about members, but general info, the date, time of reservations, the use, so it's a use of the vehicles, the type of car, the fare, the membership. Is it a station? Is it free floating? The sequence of reservations. So it's important in the case of Communauto because people can reserve, change their reservation, cancel their reservation. So we have all that log also. We have what we call the vehicle log, which is the events that occur during the reservation. Engine events, let's say I start the motor, cut off the motor, the location, and in a sense, the GPS traces, but it's not very detailed, but we have some information about what's happening during the reservation, which is very important for transportation planning purposes. And also surveys that are done by Communauto almost each year, annual survey. Actually, they have a high response rate at Communauto, so it's very interesting to have this kind of information. And we obviously have other types of data related to transportation systems, land use, and everything. The processing of this data, as most of you know, because you are, most of research are done with real data. Actually, there's a lot of work to clean this data. So that I also have my research assistant, which is with me today. So he's doing a lot of job cleaning this data. So we produce essentially a file that we call the multi-file, which is a kind of overall file that contains everything about reservation. We have a trip file because as transport planner, we're more interested in the trips and not the whole reservation. So some reservation is only one trip. Let's say it's a free floating, I'm going there. But some reservation can have multiple trips. So I'm doing maybe 20 activities with the car. We have also a state of the network file, which is every 5 minutes, what's happening everywhere, because it's important to know the circumstances, the status of the network. And we have also a circumstances file, which is every time there's a reservation, what was available around, the number of cars and everything, which is also important when we try to see the behavior of and the choice that the people have when they do their trips. So the question of demotorization, car sharing is aimed at reducing the use of individual cars. So this is why it was put in place at first, in cities for sure, and also reduce the number of cars, because if you reduce the use, it will help at least to reduce the number of cars or help to stop or slow down the motorization, which is another effect. So how do we assess this kind of question? 4 elements that we looked: the type of reservation, the type of user, sort of usage, complementarity with other modes, which is another way to see, because some people say car sharing is competing with other modes. And the number of cars that are potentially replaced, which is the topics that are covered by Emilie in her doctorate. So first, I will present very scarce results and not putting all the details about the methods, but the first thing is to try to see what are the types of reservations. So you look at, for the reservation, some attributes like the number of stops. So it's not the number of trips that have been made during the reservation, the duration. So was it a 3-hour reservation, 30 minutes, or 3 weeks reservation? Because in Communauto, you can reserve the car for a very long period. And the distance made through the reservation. So there's a question of duration and distance. And then there's a clustering approach that has been used to identify types of reservation. I will show them. The challenge for transportation behavior when you do clustering, it depends on the setting. So in the case of car sharing, these are the attributes, but we also do use this method in public transportation, in bike sharing.
And we have to use others attributes as well. And there's always a question of method. What method do we use to cluster? The distance metrics between the observation, the number of clusters. So these are eternal questions and was not different here. So just as an example, the types of reservation, these are the names that were given by Emily, but is it an off-island reservation? So you go and get up Montreal and come back. Is it a 24-hour escape, leisure day, long weekend? So weekend, and actually there's one that I would emphasize on is the 20-minute trips, which is, I don't have any mouse here. The 20-minute trips is the short-term reservation. So usually free floating on the free, they use the car for 20 minutes and then we come back on this one. And for each type, you have different attribute, different values of attributes. So for the long weekend, obviously the distance is much longer. So these are average, average. So 500 kilometers as an average is a very long reservation. So people, when they rent the car, they use it. And in some cases, much shorter reservation distance. And also, it's these reservations are using, well, obviously these people are using the system. So if you look at the left, it's a proportion of reservations. So that means that there's a lot of reservation that we call 20-minute trips, which are usually made by the free floating. But when we look at the car usage, so in terms of time, it is a small version, a small proportion. So the longer proportion is 44% is done by the long weekend people. So the people who are using, so there's the difference between the types of reservation and the usage. So this is something also that we have to look. And for the operators, it's very different in when they set their fares and the type of how they want to, I would say, control how the system is used. Because Communauto has, I would say, a sustainable vision of the use of their service. So it's important to look at how people behave when they have fair structure or operation practices. The same was done by Emily for the type of users. So when you look at the type of reservation they make, how many trips they make per month, the number of trips made on weekdays, weekends, Saturday, Sunday. So she also clustered the users in that sense. And then we have here the clusters of the type of users. So some users are, she called them extreme, which are they use almost every day the system. And some users are moderate. Some are very irregular. So some people are members of Communauto, but they don't use it at all. And some are using it once a month and some once a day. So that makes a lot of difference. And we have the same types of proportion here. You look at the left, the small amount of extreme users up there, but they use the system much more. So when you look at the number of reservation, there's a higher usage of the network. So where I'm going with that is that we can also look at the evolution of this behavior from a month to another. So this is showing the proportion, and we can see if users change their behavior through the years. So this is also something that was looked upon in this kind. So we also have a spatial analysis. So we can look at where these people live or where they take the car. And what we see is that usually the irregular and daily users, they live along the subway lines, which is places where they need, I would say, the car less for regular trip or frequent trips. And others that are very intense and frequent are living farther from the subway. So they need more, I would say, they use more cars to do some kind of trips. So now the question is, are these trips competing with other services as well, like public transit? And this is another question that Emily looked. So it's a threshold-based method. So we look at every 20-minute short trips. And actually, we look at
the other modes that could be used to do this trip. So instead of using a car, could people walk? Could people bike? Could people use transit? And when we say, okay, maybe they could use transit, but maybe they couldn't use it at the time that was used. Maybe it's 2 a.m. So there's the question of complementarity in space or in time. And actually, at the end, there are trips that are really competing with transit systems. So this is something that also has to be looked in this case. So just an example here, at the left, you have the proportion of trips that can be feasible. So instead of using car share, a small proportion of people could have walked, others could have used bike sharing. A lot of people could have used transit. But when we look at the right, actually it's only 20% of the trip that could be really in real competition with transit. And we don't really know what was the purpose of the trip, because people maybe they do their shopping, so they need to carry boxes or carry heavyweight items. So it's maybe okay. But it also brings out the question of the alternative and also the competition, because people say, oh, you put cars on the street so it competes with transit. Yeah, but it's a flexibility. It's a service that we bring to people. So it's not as negative. And when we look at the question of impact, this is where we bring the question of demotorization. So what actually she's working on, so I'm presenting some result before her presentation in the next conference, but is she used the survey respondent database, and we also use the members database. And we ask in the survey if the system was not existing, if it were car sharing or community would cease to exist, and other system as well, would you buy a car or would you replace it by a car? So this is a replacement hypothesis that could be used and that are used to identify actually the number of cars that are replaced. And this is preliminary findings, but we look at central zones like the Plateau Mont-Royal. We see that the increase in private vehicles fleet will be at almost 35 to 40% if community was to cease to exist now in Montreal. So it's becoming more and more important. Significant consequences in this. So it has an impact on motorization. And also the parking spaces, because this is, the color is the proportion of vehicles that are parked on the street. So for the central place as well, it's sure that it would bring more cars on the streets, but also for places like Laval, because, but there's much less users of car sharing in Laval, but the car sharing users in Laval, it's because maybe they don't have this parking space at home. So it will bring more cars. And she also looks at the size of cars and the parking length, because the size of car depends on the actual fleet that is owned in this area. So in suburbs, the cars are larger. So it would bring more space, so that the actual space taken by cars would be larger or longer in this situation. So it's a lot of things that can be looked, just looking at some kind of data. A lot of the method, actually, she's working on a model also for to know what are the attribute or the determinants of the usage of car or the replacement of car among users, because it's not every user is equal as they would they buy a car or not, because there are different situations. Many users also, but many users don't have cars, but some users have already a car in their household, so it brings more flexibility also for them. So that's it. We must examine the car sharing members' behavior beyond just the service usage, which is something that we should do now, but it's hard because we don't have much information about non-users, but we can use other sources as well, like also surveys or other type of surveys. We're still trying to work on that to enhance estimation and simulation method. Actually, there's a student of Francesco and Jean-Marc Freyret will present tomorrow
if everything goes well, is thesis about simulation. So we will defense his thesis tomorrow. We must continue to demystify car sharing because it's still a service, but it's more and more popular, but it's still unknown. And the impact, we have to look at how it is not longer a marginal option. We have to look how to integrate them in the planning methods, the tools. So this is also something that Francesco is working on. And the usage of car sharing in integrated mobility, because later today we will look at this option, but with this question of integrated mobility or of the way that how many the modes can be used all together. So car sharing is one of the options. So it's something that will be discussed. That's it. Special thanks to Communauté for sure. Marco Viviani, Delphine, Maury, which is back there, and the funding from Answer Alliance, MyTax, and especially the students and the colleagues. Thank you very much. The time that Thank you so much. we'll see the results. Okay. So maybe I don't know if there's quick questions, but Moi, je serais curieux de savoir, ces véhicules-là sont plus petits que beaucoup d'autres véhicules. Est-ce que ça réduit la pollution dans la ville de Montréal? Oui, the question is about the reduction. Je peux répondre en anglais? Okay. Question is about, this is true. Actually, the fleet, the car size, the fleets of Communauté are smaller cars. So this is another thing that Emily looked at. She looked at the actual size of Communauté's fleet and the size of private fleet, donc les véhicules privés in the same sector. So she's looking at this question. Yeah, it's true. And actually, this difference of car types also has an effect on reducing the pollution, reducing the emission. And actually, Communauté, as you probably know it, use a lot of hybrid vehicles and also electric vehicles as a much higher rate than the general population. So this is another additional effect. So yeah, we look at this. Question. Yeah, so I have two questions. Yeah. One is about the evolution of the user through time. I think it was slide 15. You show all the user every month they changed, maybe a group. So just technically, you used all the data to create the clusters, and then every month you classify the users in those. Yeah, that's the eternal question. But in this case, she defined what she called the user month. In this case, the user month. So each month, a user is an independent observation. So we don't cluster all the data, and in this case. Yeah, so each user is like assigned to a new user month, and we look if the same user remains in the same category each month throughout the year. So each month, 2 years. Each month you classify. Exactly. So we can check how many transitions, like not the half, but because we have the same problem in public transit because we use clusters, but then there's an evolution. So we have the choice. We cluster everything and come back, or we cluster so usually we use at user day, we look at user day, user month. Okay, great. And then the second one, have you checked if there is a relation between the users groups and the reservation groups? Because I feel you have eight. Yeah, she's crossing this. Yeah, we have the cross. I'd like to include that in my model, like to see which variables impacts the fact that you will or will not buy a vehicle if Carsharing exists. So I might use both. Like I created like smaller groups of usage frequency, like this 4, because 8 is a lot in a mathematical model. So I might just use like smaller categories and see if like people that mostly do like long weekend types of reservation are more prone to buy it versus people who do like very small reservations. So I might like look into it. I understand. Yeah. Thank you. Great work. Thank you. Let's take one last question for the moment and then leave the rest of the questions for the break. I would like to ask if you think that the number of users is going to increase in the next year
or what behavior, the evolution of number of users we have in the future? Yeah, it's a good question because actually does not seem to have a saturation yet, and we say that since 15 years, but you could put more cars and there'll be more and more people using it. So there's a need for it. Communauté tries to buy a car every year. Actually, they're refrained because during the pandemics, they couldn't buy cars because the company wouldn't sell them, actually, especially the electric cars. But and that's why they had to change because they had the Toyota, but now they're mixing their fleet also because the competition Leo has multiple cars. But yeah, it's interesting to see that in this case there doesn't seem to be saturation, maybe in the central part, but for now in the central part almost half of the households are members. So that's a lot of effects. You've seen it. So we could actually increase the service, but it's a very popular service. But still, it's about 60,000 people, over a population of 4 million. So it's a lot, but it's not a big proportion. Let's give a round of applause. Okay, so our next speaker is from Université de Montréal. Emma is going to be presenting user-centric design of urban electric vehicle charging networks. Thank you so much, Emma, for being here. Thank you. Thank you very much for the invitation. Thank you for being here. I'm going to talk about a topic that mainly is covered in two of the works of Stephen, who you see pictured, who finished his PhD a while ago. This is a collaboration with Hydro-Québec, and there are people in the audience who are actually continuing this research with Hydro-Québec as well. I think Okan is involved. We have Nagisa, who is also involved, and David attend in some of these works. So I'm going to give a snapshot on something that I was involved in regarding EV charging networks. And I chose to organize this talk around 4 key takeaways. So the first one is that I think a user-centric view is really important for sustainable mobility. And I think this echoes also what Martin was talking about in the previous talk. The second one is that if I can convince you around that this is important, and I'll explain to you what I mean with this user-centric view, well, then if we're trying to solve decision-making problems that are hard, well, actually this view tend to make them even harder to solve. But there is hope, right? So certain of our hard decision-making problems, we have some structure that we can leverage. And this is what we did in this particular case to get computational tractability. And then at the end, I will talk a bit about how we used real transaction data to get better understanding around the heterogeneity of user preferences. So I tend to think around, so I love the fact that you came up with this digital intelligence. Sometimes we're wondering, like, are we OR, are we artificial intelligence, are we prescriptive analytics, descriptive analytics, and you sort of invented it. It's perfect. Now we have something encompassing everything. And so I tend to think about problems in this way. So we have some data, which actually captures some useful information that we need for decision making. So I'm really in the prescriptive side of things. For sustainable development, and in particular impact in the real world, we have to think around not only getting the value and the insights from the data, but somebody actually have to act on that information in order to have a real impact in the world. So we can use our methods, machine learning, optimization, to give some decision support information. And typically, at least in the mobility and transportation problems I've been involved in deploying in practice, there will be some human decision maker in the loop, right? And this person will look at the suggested solutions, maybe adapt them, and then execute them, in which case there will actually be some outcome in the real world. Okay? So this is what we need for actual impact. So what this means for the problem that I'm going to talk more extensively about is
the location of electric charging stations. So then we have our methodologies to try to solve this location problem, right? To get some optimal locations to install these charging facilities. We can suggest them to some decision maker. In our case, these are personnel at Hydro-Québec. And then we can see what happens, right? What is the usage of these stations? Is this outcome what we anticipated in our models, or is it different? Okay, and anticipating the correct outcome is actually not that easy because the users are very different, right? They have different preferences, they have different constraints, and we saw that in Martin's presentation, right? And so this is what we need to take into account. So what this talk is going to be about is to say, now, if we need to take that aspect into account when we're solving our decision-making problem, so our optimization problem, how can we do that? And how can we try to work on solutions that will strive towards sustainable development goals and where we expect the outcome to be as anticipated, okay? So this was my first takeaway. I hope that you're sort of convinced that it's important to take into account user preferences and constraints, and in particular, not make too simplistic assumptions like all individuals in the whole population have the same preferences, right? So this is where we're going with this. Okay, so then the second point that I wanted to make is that, okay, so if we take that perspective, it tends to make already hard problems harder. Okay, so this is where I'm going to walk you through that takeaway by means of a very stylized example of our charging location problem. Okay, so what you're seeing, can you see it? Oh yeah. So what you're seeing here is the tiny example where you would have some user who has a car and wants to charge the car. And available to this user are some open stations. They're depicted in green. So 1, 2, 3 are open here. They're in green. And this location here, the user cannot see because we chose not to open it, but it would be a potential location. Okay. One simple sort of assumption that I can make that we often make for optimization because it's very convenient is to say that all of the users are minimizing distance, right? So you will choose some of the closest stations to you, or you will say, I'm indifferent. As long as the distance is within some given threshold, you can take anyone. These are some convenient assumptions, okay? This is a bit too simplistic because we would ignore the fact that people actually have different preferences and constraints, okay? So we can then use some stochastic model instead and say, well, you know, people are different. I don't have perfect knowledge. I will have some information about these users. And this, I can model it with some stochastic model. I can use machine learning for that or econometrics or whatever is in our toolbox. So if I would say that the only thing I know is distance, and I look at these 3 stations here that are open, I'm not sure, I didn't actually measure the distance, but let's say that they are all equally distant, and this is the only feature that I know, then it could be like this yellow distribution, right? Which is a uniform distribution, okay? If I now open, if there is now, it turns out that this station 2 is close to a nice restaurant. So if some users care about the station being close to a nice restaurant, in which case I can charge my car and enjoy a nice meal, and then I leave, that can make that option more attractive, which could then be this orange, darker orange, I guess. This is yellow and this is orange. Sorry about the colors. Where you see that there is more mass here on my second option. So you see here that on my x-axis is the support of the distribution, which is the alternatives that are available to the user. So you have 1, 2, 3 here. 4 doesn't have any mass because it's actually closed, right? So the point of this is to say I can have some stochastic model
of the preferences, and I can include different features. So this is contextual, right? I need to collect data about the situation in the network. Now, what makes these problems tricky is that if I change the solution, so you saw here just a particular solution. I was not saying that this is the optimal solution or not. It's just that I have these 3 ones. So this is what I get. Now, if I open a 4th station, let's say that I could do that within my budget, now suddenly this becomes available and it's actually super close, right? So if I now compare to my orange distribution that I had put from before, some mass of this will go to the 4th alternative because this person may care about distance still, right? So now you see I have this completely shifted distribution. It looks very different. And this is because our distributions are also decision dependent. Okay, so when I'm optimizing, what I'm going to do with these distributions is that I'm going to induce these kinds of shifts in the masses of my distributions. Okay, and this is fundamentally what makes this problem quite hard. From several perspectives, but I can formalize this quite naturally as a bi-level formulation, where I have my optimization problem. The leader problem is which stations that I want to open or close, right? So this is my location problem. So here I intentionally did not want to introduce too much notation. So I hope that you can, bear with me that this is very stylized. So I have some leader problem. I'm going to maximize over binary decision variables here, open or close, okay? And let's say the name of the game here is that I want to maximize the number of EV owners, or like the people that I'm actually capturing, the attractiveness of my network. I want to capture as much demand as possible. I want it to be attractive to my users, okay? This is an expectation because I don't know perfectly what the people will do. Remember, I didn't want to make those kind of strong assumptions. So now when I'm giving a charging station network available to the users, they can choose what they want to do best. So this becomes my follower problem, right? So this will actually give me then a distribution of choice over the alternatives that I'm offering to them, right? These are your charging stations, according to this solution that I found at in my leader problem. Now, how are you going to distribute across these options? Okay, so that's my follower problem. So now I took my location problem, which is hard, and I now formulated it as a bi-level problem, which certainly does not make it easier to solve. Okay. Moreover, from a machine learning point of view, these problems are really hard because once I'm searching over solutions here, obviously I'm going to search over solution space that is much larger than what I can ever collect in my data, right? So this means that I'm going to push my optimization model to evaluate how much demand will you get if you were to implement this solution. Right? But this is a counterfactual. Most of these I've never observed, like some of these location decisions that I'm optimizing over may be completely absurd, right? I'm just doing that to prune off those solutions as not being attractive. But I still need my demand model to provide me an accurate estimate of what that would be. So this means that I'm having an out of distribution generalization problem from a machine learning point of view, which makes this also a hard learning problem. Okay, so I hope that I convinced you about the 2 first takeaways, that this user-centric view is something that we should really care about. And the second takeaway, which is that this is not trivial to deal with. So how can we do it? And there are several works in the literature on this, so I'm just going to be very narrow and give you some of the hints on the ideas that we explored to address this particular problem. So I'm ignoring all the rest, and I can spend a lot of time speaking about how important it is to convince the human in the loop to adopt the solutions, but that's a topic for another talk. Okay, so the key idea that we used here is essentially simulation and a reformulation. So in the work of Pacheco Panek, where
Bernard Gendron was also a co-author of in 2021. The idea was to say, we're having these stochastic models, okay? They are hard to deal with for optimization because they are non-linear in our decision variables, okay? So it makes them really not nice to work with. However, they are based on utilities. The probability of a certain alternative is the probability that that alternative has its highest utility, okay? And I often have these utilities that are linear in the attributes that are our decision variables, okay? So now, if I can do that, I can simulate utilities and create a sample average approximation of my probabilities and then remain linear, okay? This is the key idea. So we're just transforming, instead of working with probabilities, we're going to work with utilities. Obviously, this is not the magic wand, right? Because if I'm simulating, I then need to translate this into my sample average approximation and say, which of all of these simulated utilities is the one with the maximum, right? So essentially what I'm going to introduce are a lot more decision variables and big M constraints, okay? So this is a very nice idea. It means that we can turn this bi-level problem into a single-level problem. We can actually, work with it, but computationally, it's not that tractable. But what we did here is to observe that there exists a reformulation, which is a maximum covering model, and this has been used in some other works that I will cite later as well. Okay? So we're just going to say that a charging station covers a given user if it's open and available to the user, and it's a better option than all of the others. So we're sort of just changing our problem formulation, and this is a valid reformulation. So now we end up with having different kinds of models for this problem of designing the electric railroad charging network. We have this maximum covering formulation. We have the original single level formulation, which is just this sample average approximation that I mentioned to you before. And we were not the first ones, and we are not the last ones to work on this problem. So we also had a growth function model introduced by Miguel Anjos and co-authors in 2020. And they do not model this heterogeneous user behavior. And then we defined 3 different kinds of heuristics as well for this problem. And we started off by working on the Trois-Rivières network here in Quebec, where demand is aggregated into 300-something zones. And then we have 5 different sort of kinds of data sets, which essentially is instances of varying level of difficulty. And the takeaways for this is that this maximum covering reformulation makes the problem much more tractable. So several orders of magnitude faster than just solving this simulation sample average approximation. So you see here for easy instances, it's close to 2,000 seconds, and the maximum covering reformulation, whereas the instances are solved between 0.2 and 0.3 seconds. So this really speeds up a lot. However, the instances remain relatively easy for this, relatively small. You see Trois-Rivières is not Montreal. And so when we move to larger problems, this maximum covering formulation is still intractable. But these heuristics, especially the greedy one, can actually find quite good solutions. So this was introduced in an IJOP paper that was co-authored that I mentioned earlier. Stephen and co-authors also introduced the Bender's decomposition that further enhances the solving of this maximum covering formulation. And in a related work that I did with Robin Legault, we're looking at related maximum capture formulation. And if you're interested in pricing problems, David Pinzon has also been working on location and pricing problems. So what it turns out is that when we're comparing to this growth function model, which was ignoring the user preferences,
what we're seeing is that the solutions are actually quite different. Not only in terms of the quality when you're comparing like with some whatever objective we define for it, but also when you look at the solutions. So here is just like the percentage of population in each zone who would, according to the model, purchase an EV compared to what the maximum covering model would give, because here it sort of depends on other features than just some maximum threshold of distance. Okay, so that gives us the question like, well, what should we use then? What is the correct model of these user preferences, right? So then what we flipped was to not only look at optimization, but to also look at these demand models, right? So how do we actually model how the users behave and what is their impact on the optimization? So the name of the game is to say what kind of factors or what kind of attributes make for good public charging. And we want to learn that from the behavior of current EV users. Okay, so we take all of the transactional data that we have from Hydro-Québec, so how people actually use the public charging infrastructure. In Montreal, these were like the alternatives that were available to them according to the Hydro-Québec data of the transaction period that we were looking at. And in the paper, there is a lot around the description of this data and statistics about the data. Here, I'm just going to give you some of the takeaways with respect to these heterogeneous preferences that I've been alluding to during the whole talk. So what we're doing is that we're comparing two different kinds of model. One, which is the logit model, the simplest possible model. For those of you in machine learning, it's just the softmax function, logistic regression. And we have another, which is a random parameter mixed logit model. So essentially what we're saying is that we're allowing these preference parameters to vary in the population because what we have is a panel data. So we have multiple observations for the user. And then we are separating utilities looking at whether the charging station is just within 1.5 kilometers from the home location or whether it's further away. And we're also separating whether there's level 2 or level 3 charging behavior. So level 3 are these fast chargers and level 2 are those that you see on the side of the streets. And Stephen looked at the OpenStreetMap and sort of encoded a ton of different features. Looking if the station is available from within a short walk, what are the number of outlets that you have? Is there a gas station next to it? So a ton of amenities. So restaurants, fast food, shopping, supermarket, whether you can do there are sport facilities and so forth, and whether this would matter for the charging behavior. And so I wasn't sure how to present this without showing tables. So there's tables, but if you want to look at the colors, you can do that instead. Essentially, the takeaway of these is that there is a high level of heterogeneity among the population. So when we're comparing just this simple M&M model with a model where we allow these preference parameters to vary in the population, what we see almost consistently for all of the attributes, the variance of the perception among the users is large. So if you see no color, it means that the mean estimate, whether it's positive or negative, which means whether it's attractive or unattractive, is small in comparison to the standard deviation. Here, all of the parameters assumed to be normal. We tried other distributions which work less well. So think of this as a normal distribution, which is like the preferences of the population. You have some mean, which has carries some important information, but only if the mean is is significantly different from 0, and that it is has some value in comparison to the standard deviation. So when you see a color, it's because it's red, then it's negatively impact. So we see that distance impact negatively.
and fast food restaurants as well for level 2 negatively, although restaurants positively, okay? The others, they don't have a color because the mean is relatively small, at least an order of magnitude smaller than the standard error, which just means that we can't say that there is a trend necessarily among the population. If we look at level 3, the perceptions are slightly different, but again, the takeaway is that there is a very high level of heterogeneity within the population. The highest impact, again, if you're because the distance overall is the distance. But here, the restaurants don't come up as something that is really, it's not positive, it's even negative. The supermarkets was believed and shown in some studies, especially on stated preferences. So when you do these surveys and you ask people what you think, oftentimes supermarkets come up as something that is positive, but it's not confirmed by this data of actual transactions. Okay, and then as another part of the paper was to say, well, if we take these models now and we compare for optimization, does it really matter? Like all of these different formulations, don't they give ultimately the same solutions? And I see that I'm running out of time. So I'm just going to give you the takeaway, which is that no, they do not result in the same solutions. However, if you, in particular, if you use the MNL model, the solutions tend to be even more different. The loaded mixture, for different reasons that I don't have time to go into here, but we did a ton of these different sort of robustness checks. And actually, it's the one that stands out as performing the best and also the most stable results. So getting back to the takeaways, the user-centric view is important, in particular when people have very different preferences. I hope I convinced you of that. And it turns out for the EV charging network, that is indeed the case. The level of heterogeneity in the perceptions of these stations and in their use is large. It makes the problems harder to solve, to take this into account, but there are ways that we can do it. There is a ton of exciting open research questions in that regard if you want to pursue that direction. In our case, we really leverage the problem structure to get to something that is computationally tractable. And something that I'm working a lot on now, and where I think there is also a lot of open research questions, is we would label this as contextual stochastic optimization. So you want to optimize contextual on some data features that you observe. And it's stochastic because you have these stochastic models in the optimization problem. And there are a lot of open questions on how to learn such distributions when they are decision dependent. And you saw here that in these bi-level formulations, clearly there's a strong decision dependence, which makes them very hard to learn. Thank you. I have a question regarding the amenities you consider. Did you consider also workplaces? Because especially for slow charging, it could be very relevant more than other types of amenities. Definitely. You're absolutely right. We didn't have that information. So in the transactional data of Hydro-Quebec, we don't have the work location. So what we did was to relate to the distance to the home location. In particular, what we wanted to account for is whether they have home charging or not. But you're absolutely right that the work location is. And short additional question, did you consider capacity of, in terms of the number of plugs? Yes, so these are the, whether they looked at the number of plugs, so the number of outlets at each station is part of the explanatory factors. When it comes to the decision-making problem, we're not modeling explicitly a fixed capacity, so we don't have like a queuing model and these kind of things. It would make the problem much harder to solve. So our third speaker is Lijun from McGill University, and he's going to be talking about inverse problems in transportation. Thank you, Lijun, for accepting our invitation and being here.
So first of all, thanks for inviting me to this wonderful workshop. And I think with the presentation from Emma, it's actually make my life much easier in introducing what is an inverse problem. So today I'm going to actually talk about some recent work from my group. Actually, a key theme we are actually tackling now is trying to build statistical models to solve inverse problems in transportation. And in terms of motivation, I don't think I have to highlight too much. I think as Emma highlighted, so in many of the decision making problems in sustainable mobility, the key variables we are interested in is not really observable. And what we observe in reality is some kind of function of these variables. So think about the very famous OD estimation problem in transportation network. Essentially, we have a very large transportation network with 100 zones. Then we will have an OD matrix of 100 by 100. So it's a very large matrix. But in the city, we only have limited amount of like loop detectors or sensors in the network. So if we observe, for example, 1,000 cars passing through this road segment, which is recorded in the loop detector, are we able to derive where these cars are from or where these cars are going to? Because this information is critical for me to somehow make the transportation network better because it's that origin destination information. So what we have as raw data is something processed by these latent quantities, which we do not have access to. And even with this observed data, with current sensing technology, in most cases, the data is often incomplete or quite corrupted with different type of noise and corruptions. So that's why we need the statistical frameworks to actually make an estimation on the latent quantities we are interested in. And this problem is challenging in the sense that, like I talked about for the origin destination problem. So the observation, what we have as Y is often of low dimensional. So the size of Y is rather small in comparison to the size of X, which is the latent variable we are interested in. So think about the famous transportation four-step method in transportation planning problem. So often in transportation planning, we started with trip generation and distribution. Essentially, we started with the marginal distribution of this OD matrix. And then we have to put very strong assumptions on what the OD matrix, the flexibility of the OD matrix can be in order to get a good estimation for the OD matrix. And often people rely on simple assumptions. For example, I minimize the entropy of the solution, and I can get a good estimation of X. And this is what transportation engineers has been done most of the time. But if you think about the problem a little bit deeper, we can see the degree of freedom in X is in fact much larger than Y. So are we able to make a good decision based on X, one estimation of X alone? Because this estimation of X often comes from a point process estimator, for example, using the entropy solution. And if we go one step further, if we want to optimize something, for example, whether I should implement some interventions in the system, or whether I should build an REM service in the city. And in this context, with one single estimate of X, we might be too risky in making a robust decision because, as I said, the degree of uncertainty in X is pretty large, and this part is not we are aware of. So that's why we need to develop statistical inference models. Actually, and the goal would be, so my focus is actually on left part. Given the observed data Y, trying to have a good inference of the probabilistic distribution of the latent quantity X condition on this Y. And with this distribution, I can put into further downstream tasks, for example, doing robust optimization or doing better decision making.
So this is actually an inverse problem because the forward process is commonly coming from X, and then I put into the forward process, I get Y. So this is what transportation planning is doing, assuming that we have an OD matrix, and putting the equilibrium model, we can get a link flow. But in reality, is that we only have link flow, but we do not have the OD matrix by default. And why this inverse problem is challenging, because given the relatively large size of X in comparison to Y, we could have infinite number of plausible solutions. And all these solutions can lead to the same Y, but the X could differ substantially. And in making robust decisions, I need to enumerate over all these possible values of X in order to get the corresponding, for example, corresponding outcome for my decision. And in transportation system is even more special. So for common inverse problem, this challenge is because of the degree of identifiability. So the system itself is often underdetermined. And in transportation system, the challenge is even more profound because in transportation system, so we often have human players, and these human players make decisions. What we observe is only the outcome of the decisions, but we don't really observe the intent. For example, what if a user will do if I have this available to the user? And the human behaviors is so in transportation systems, human behavior is fundamentally unobservable at scale. And in the network sense, so for example, in the case that I have a transportation network, if one link is blocked, it could have an impact on the whole network as a whole. So if you think about the two bridges connecting Languet and Brossard to the city, if one bridge is blocked, the other bridge will be super congested, and thus we have an interconnected system. And thirdly, so in terms of observation, we often have a strong uncertainty, not only because of the user preference, but also because of for example, sensor failure or sensor uncertainty, and also the, what happens outside as an extreme weather or some traffic incident. And all these phenomena can lead to observation with substantial noise. So this makes the problem very difficult as an inference problem. So in the talk today, I'm going to try to cover three specific problems that I call as inverse problem, and I will try to convince you that solving this inverse problem is important in making decisions. So the first problem is link travel time estimation problem. So the context of this problem is that we have a very large transportation network with, for example, 10,000 or 100,000 links. And we are interested in estimating the travel time on these links or the whole network at a very fine scaled resolution. For example, every 5 minutes or every 1 minute. And the problem here is that we have a very large network with 10,000 links, but the number of trips we can observe on this network is very limited, maybe only 1,000 trips. So are we able to reproduce the whole network link travel time distribution from these 1,000 trips alone? So the second problem is a passenger route choice problem in a metro network. So in this context, we do have a very small network. So that network is rather small. But the problem is that the data we observe is very scarce. So the metro system, we often only observe type in and type out. So origin, destination, and we do not have access to the route choice of these users. And the third problem is OD estimation problem for a bus service. So think about the STM buses we have in the city. So often in the bus system, we do tap in, but we never do tap out. So for the operator, so this leaves no chance for them to get the true origin destination matrices. But in order to plan better transit systems, the OD matrix serves as a fundamental input. So I will talk about how to get the good estimate of OD matrix from only marginal boarding and lighting counts. So the key technology I'm going to
the method I'm going to introduce today is essentially Bayesian statistic. It's not a method, but it's a principle, the framework. So why this is specifically useful for solving inverse problem? Because in the Bayesian belief, we often have a prior distribution. And the forward process, based on this, the priorly generated X, the forward process will give us a likelihood of observing certain data set. For example, if we have an OD matrix, the forward process will give us the likelihood of observing these link paths from the sensor networks. And then it's very easy for us to derive, given the Bayes rule, we can easily derive what is the posterior distribution of the latent quantity. And having this posterior distribution of latent quantity, we can then feed into any downstream applications, for example, for optimization, for decision making. And the idea of Bayesian statistic is that for the posterior distribution, we in most cases, we will never have access to the analytical posterior. There's no Gaussian distribution or any distribution available which we can build this posterior distribution analytically. But the idea of the Bayesian statistics of Markov chain Monte Carlo is that we can essentially sample an infinite amount of samples from this distribution through Markov chain Monte Carlo. And then in the end, with these samples, we can easily reproduce what is the posterior distribution. And that allows us to achieve uncertainty quantification of the latent variable at a large scale. So let me start with the first problem on link travel time estimation from Directrice. So as I said, the context is that we are interested in estimating travel time on a big network using only a small number of trips. And in this context, we are also interested in the fact that due to different effects, for example, at a day scale, we could have the impact from weather and incident, and at the trip level, because we are drivers of different heterogeneity. Some drivers drive more aggressively, some drivers drive more conservatively. We also have the trip level uncertainty. And with that, what we did is essentially build a statistical model at the hierarchical decomposition of the link travel time observation. So essentially, the link travel time for a specific link, for a specific day, for a specific trip, is decomposed as a universal link term plus a day level random effect, and then plus a trip level random effect. And with that, we can build the joint probabilistic distribution for that can capture both the within day correlation structure and within trip correlation structure that can actually capture the uncertainty at both scales. And with this, the key research challenge is actually how to properly model a covariance structure, because we are talking about transportation network with 10,000 links. So talking about covariance structure, this will lead to a covariance matrix of size 10,000 by 10,000. Are we able to produce a covariance structure of that size and also estimate the covariance? So in this work, we came up with the idea that we can actually leverage deep learning. So the idea is that in a deep learning framework, we can put each link as a learnable with a learnable embedding vector. And that link embedding vector, we can restrict the size of the embedding to be rather small in comparison to the scale of the network. And since we are able to build a joint distribution of all the trips in this network, we can actually using the back propagation to estimate what is the exact value of this embedding. And with this embedding, we can in the end show actually the learned embedding matrix actually show interpretable spatial patterns. For example, connected links are more likely to be close to each other in the embedding space. And with the embedding vector, we can also reproduce what is the covariance matrix. And given a selected link, we can see what is the most correlated links in the network. And with the whole covariance matrix, we can actually easily derive the joint distribution of the day scale random effect conditional on observed trips. This will allow us to
instantly estimate what is happening at the whole network with only a small number of trips estimated by leveraging the prior embedding information. So now let's move on to the second case. So in the first case, we try to solve a problem that we have a very big network, but with very small number of trips observed. But this problem is very similar. We also have a network with latent travel time on each link, but the network is rather small. But the difference from the first work is that we no longer have the true GPS data. The GPS data becomes super scarce. We only have 2 GPS data points in this network, one at a region, one at destination. And what happens in between is all missing to us. So think about this metro network in Hong Kong as an example. If you depart from the purple station and you are going to the orange destination, you could have different number of routes to go to different destinations. And what we observe in the end is only the travel time. So when did you leave? When did you arrive? But we don't know anything happens in between, which routes the passenger take, and how much utility or disutility the passenger suffers. So the problem looks similar, but this one is even more challenging because the latent variable becomes much larger, because now we are in addition to the network status, we are also interested in estimating the individual choice in this network. But the principle remains the same. So we can still leverage Bayesian statistics that we can put different prior assumptions on the network cost and passenger choice behavior, and put all this prior together, we can generate the likelihood function for observing the travel time. So the observation model, if we know the past choice of passengers, then the observation model becomes a simple linear model with a linked by a routing matrix, and then we can build the likelihood term. And for the past choice, in the metro network context, we are interested in estimating the coefficient for in-vehicle time and transfer time, because in general cases, people try to avoid the transfer as much as they can. And this will leave us with a large set of parameters to estimate. And in this context, we are also interested in estimating the heterogeneity of users, because people living at a particular station at a particular time may care about the in-vehicle and transfer time differently. Because in the morning rush hour, I may care about travel time if I'm going to work. And in the evening, in the afternoon, I may go to grocery shopping, so my utility function becomes different. In this context, the utility function specification also varies with space and time. And again, with Bayesian statistics, we can use Markov chain Monte Carlo to try to recover these parameters. And this is the first synthetic simulation experiment we did. We tried to generate a very difficult case with all these parameters vary substantially over small space and time. And we found that with the travel time observed, we can recover well both the mean and the credible interval of these parameters. And we then applied this method onto the real Hong Kong MTR network. So it's a real big data set with 4 million trips per day. And we are able to estimate very interesting spatial variation in terms of a choice coefficient. And also, if you apply this model onto the whole demand, we are able to get not only the mean of the traffic assignment, but also the uncertainty associated with assigning those passengers based on this origin destination information into the network. So as you can see here, so actually only the middle part of this network has uncertainty, because that is the part where the confusion are created. So if the passenger has to take the border links, so there's no uncertainty associated, because that's the only available option to them. So I will quickly get into the third case, which is also a very interesting case about estimating OOD matrix from the marginal boarding and lighting counts. This is the case of what we have in Montreal. So all the buses here are equipped with automatic passenger counting system, which means that
We know the number of people getting into the bus, we know the number of people leaving the bus, but we don't know the exact OD matrix. And as an inverse problem, we are actually focused on the OD matrix itself. And as you can see, the challenge is that it's not identifiable. So with certain, body and lighting counts observed, we can have arbitrary number of, OD matrix that can give us the same body and lighting profile in terms of marginals. So the problem itself is not identifiable if we only have one bus. So the solution we came up here to solve the problem is that if we focus on one bus, so the solution is not available. But what if I look at two buses, two consecutive buses? Is there anything similar from these two consecutive buses? So we thought about it, but if we only think about the demand or the body or the lighting profile of these two buses, they could vary substantially because of bus bunching. Maybe one bus is full and the following one is empty. But if we think about the passengers who take this bus at a specific time, at a specific location, they may have similar profiles. So maybe they have similar destination distribution because they all waited. They are trying to wait a bus at the same time at the same stop. And the universal quantity then we found is that we should model the alighting probability. And this probability does not vary that much across the buses that we observe in a window. With that assumption, we can actually reduce the number of variables substantially, and we can leverage Gaussian process to impose this type of prior. So Gaussian process will allow us to encode the phenomenon that we have a parameter that is indeed very smoothly over time. And there are some specifications in terms of likelihood and specification for these parameters, but I will not get into the details. But this figure shows us the result of estimating the temporal factors. If you assume the probability, it's actually the matrix that generated the probability. And we only use the marginal body and lighting counts to estimate these parameters. And we can see these parameters can indeed be well produced based on the inference method we created. And in the end, we also compared with classical method that in terms of OD matrix recovery, we can do pretty well. So the common ideas behind all these problems, although they vary substantially, but the key idea is that all these three problems are inverse problems that happens on a network and also involve like time varying or temporal dynamics. And in the end, we essentially, in the Bayesian framework, we essentially only introduce two types of prior structure to solve the problem. One is that although we have a very high dimensional system, we can reduce the size of system using dimensionality reduction, which is the low rank factorization. And then for the temporal dynamics or spatial dynamics, we can use Gaussian process to encode something very smoothly over time and space. With that, I think this Bayesian perspective of solving inverse problem actually allow us to get the whole posterior distribution of the invisible latent quantities. So all the three works are available in three papers. Actually, two of them are produced by Xiaoxu, who is also sitting here. So I will be happy to talk further about the details. Thank you very much. For a few questions. Thank you for the presentation. I found it very interesting. And I'm from a optimization perspective, and I was thinking often we make like point estimate or like uncertainty set and solve the problem. Or like we have like Bayesian approach and study difference. Do you think it's possible to integrate with optimization part? Yes, I think it depends on the downstream optimization task. So what Bayesian statistic can produce is not really analytical distribution. For example, given Y, what we can do is sample from the condition distribution of Y, conditional on Y,
but we cannot get an analytical, for example, Gaussian or multinomial distribution for that. So if your downstream task reach, for example, stochastic optimization or robust optimization requires an analytical form, then I guess there's something you have to tweak on. For example, either using the samples from the posterior to approximate an analytical distribution and then fit into it. Otherwise, so the expectation can be also done by taking samples. But that will, in order to get a robust decision, that will require you to solve like hundreds or thousands of different realizations of the same optimization problem. I hope that answers your question. Yeah, thank you. Yes, Emma. Yeah, really nice presentation. Thank you. I was curious about the OD matrix estimation. I didn't quite get, do you assume that you have a distribution over the OD matrix, or are you assuming that you're trying to infer a OD matrix without any uncertainty quantification around it? I didn't quite get that nuance. So essentially, in this context, what we have is, for example, over one day, we could have 50 different bus runs. And we are actually trying to reconstruct the OD matrix for each of these bus runs. And if we only have one bus, we cannot solve it because it's not identifiable. But what we assume is that over the day, from morning to the afternoon, so the destination profile of the passengers change smoothly. For example, if you board on station A at 8 a.m. and 9 a.m. and then 10 a.m., you will have the similar likelihood in terms of going to destination B. But this may vary very differently if you board the same bus at the same station A, but in the afternoon. So that's why we try to introduce smoothness. So this smoothness ensures that the probability of going from A to B varies smoothly over time, which allow us to estimate these parameters, like time varying parameters. Otherwise, if you think about the 50 buses are all independent, then we cannot truly recover the OD matrix for each of them. But with that, I think the temporal smoothness idea is actually to borrow information from my neighbors. So for example, if I have a bus, so I'm actually taking the nearby buses also into consideration in solving the linear system. And then you get this spatially because you're considering all of the buses. So then you have this the spatial correlation. On the spatial side, it depends. So in the spatial side, it's actually the OD matrix has a very unique structure because it's only the upper triangular part. So if you board on the second last stop, then I don't have trouble estimating their destination because they can only go to the final destination. But if you board on the first stop, you may have a list of potential destinations starting from stop 2 to the final stop. So this size of the multinomial distribution varies across the different stations. And then it also depends, we can introduce certain priors, for example, nearby stops also share similar profiles in terms of generating this distribution. But in this work itself, we didn't introduce any spatial prior. Thank you. Any other questions? So let's give it a round. Okay, welcome everyone to the second block of the first time. I'll ask you finally to sit. And Francesco Ciari is going to present, is going to speak about the environmental impacts of autonomous electric vehicles. Thank you, Francesco. Thank you. Right, so thank you for having me here, first of all. I think that a small misunderstanding with Antoine made that I picked up a different topic than the one that I had. It would have been maybe fit a bit better, but
At the same time, I think it fits nevertheless, and perhaps it gives a bit more variety to the pool of presentations. I'm going back more or less to what Martin was saying, so it's a bit less methodological, definitely not complicated math or whatever, but something that I think it's interesting and in my eyes also important and have been largely neglected in the literature. So environmental impact of shared autonomous vehicles, okay, something has been done, or many things actually, but nothing or very, very little looking into intercity travel or long distance travel. So that's my talk. All right, so shortly, I think most of you have heard about autonomous vehicles, that many people, when this technology started being available, thought, okay, it's the killer app. We can solve so many transportation problems, et cetera, et cetera. Right, maybe. Anyhow, these systems starting existing in real life, in China and way more in the US are the most prominent examples. And obviously, many researchers started asking themselves, what is the role of the systems in the transportation system overall, and what is their impact on the environment? However, as I was already suggesting, there are limitations. So impacts have been evaluated mostly regarding to vehicle travel kilometers, emissions, but direct emissions mostly. Other topics, and here I specified is about planning because otherwise, it's very much wide the pool of things. There is a lot of work on optimizing fleets, on the behavioral side, so the acceptance and prospective usage. Another point is that most of it, also this I suggest already, has been done mostly in a urban context. This is an important point that converges on this 1 to 10 substitution rate. What do I mean? So there is quite some literature based on simulations saying, okay, what happens if everyone would use shared fleets of autonomous vehicles? It was all the rage around 7-8 years ago, the topic. And most of the literature converges on this value of 1 in 10 existing cars would exist in this scenario, right? So all you would need in order to cover all the needs currently covered by regular cars is 10% of the existing fleets, in other words, right? Okay, so this is a little bit of the context in terms of what exists in literature. So here, this is what I mentioned already, but the context now of my own work, what is it? Is part of a larger study where we are trying to figure the impact of that shared mobility should, the role that shared mobility should have in the transportation system from a sustainability standpoint. And I put here IAT is the Institut d'Énergie Trottier, which funded this research. I forgot to put it in the app. So. And the other part that I'm not presenting today is focusing on the urban context again and the sustainability of car sharing and shared autonomous vehicles given individual travel behavior. All right. So what are the objectives? Well, very first thing is creating a framework to actually calculate life cycle emissions of SAV fleets. So I mentioned that we have literature on emissions, but it is mostly about
direct emissions and not life cycle. Then we test some of the results, in particular of the existing literature. In particular, I'm referring to this 1 in 10, right? So is correct if we do consider long distance travel? So does it hold still? And then another thing is, okay, if we have, especially if we have long distance travel, we may have different ways to manage the fleets. For example, in terms of relocation of the vehicles. So how does it work in terms of environmental impact, given different operational models? All right, so these are the ideas. In the end, and we're not yet completely there, but the idea is, okay, we want to have answers in terms of the optimal size and optimal strategies, also given individual preferences which are not yet in there, in order to minimize the impact. So this gives us more or less this framework. So on the one side here, we have okay, the carbon assessment framework basically means we need to have something that allows us to know about the life cycle impact of these vehicles. On the other side, we have to make assumptions on the demand for these vehicles. And when I say assumption of the demand, the classic way to deal with it in urban context is just to assume that demand stays the same. So we have all the surveys, et cetera, and we base everything on that. But we don't have this luxury for intercity travel. So I will explain what we have done there. And then we needed to model the fleet management and in particular the relocations. And we did that for different configurations and with different parameters. So basically, we assume that we have a network of interconnected cities. Cities for now, but actually the more general problem would be any point of interest. In each of them, we have an initial population, clearly, and we consider a period of 30 days, for example, a vacation. I will explain in a second why I'm mentioning the vacation period, in which a relatively large part of the population is leaving for another node of the network. Now, why vacation period? Because that's when this thing of the 10% or whatever may be the ratio potentially becomes critical. Because that's when many people are leaving the place where they have this resource, which is the car, and they're bringing it away in a different location. So that's where we are sort of testing or stressing the system. Now, we size the fleet, whatever the operational model is, so that there are always enough vehicles to satisfy both the demand intra-city and intercity. So that's basically what we try to do with our optimization, trying to minimize global emissions, right? So global emissions in an LCA, life cycle assessment spirit. So it means that we take into account distances, right? So travel distances and direct emissions, but also everything else. So the production of the vehicles, the disposal, et cetera, et cetera. I will go through. All right, so we picked up in the literature some things in order to actually populate all the parameters that we needed to do all this.
This is in order to have what the additional cost in terms of emissions is to have on board an autonomous system, right? This is based on the work of the other students I mentioned before, which is being published in RD presently. So here is a traditional share system. So basically we do the sum and then we have the parameters for autonomous vehicles, shared autonomous vehicles, sorry, which is what we need. Then, okay, that I mentioned already, there is a lot of literature. This is basically the latest stating that 10% is what we need in order to cover all the demands in the urban context. This is previous work that I did a few years ago based on mobile phone data. And this is what we used. That's the best we had in order to estimate demand for long distance travel. So we had a few months of data for France, so it's different context, but that's what we had. We did basically just fitting in order to find the distributions, nothing more than that. But this helped us to define when people is leaving from their home, basically, and go on holidays, and how long they stay and when they come back. So we use these distributions. Okay, and this is something that has been done before by another student. And this is things that we pick up again. So we have a same network of cities. Every day I mentioned already. It turns out that the distribution I was mentioning before were a normal distribution for the departures and a Gamble distribution for the returns. We use as a destination choice a gravity model. Okay, somebody before, I think, Lijun said it's a bit too simplistic, but that's what we have for now here, given the lack of data. Yeah, and then I said already, we have daily travelers given this demand, and we also consider the car capacity. So it's not like one car, obviously, for each person, but we do take into account the capacity of the cars. Yeah, so at any given time, we have departures and returns, and we consider, nevertheless, as I say, intra-city travel, although in a very simplified way for now, meaning basically that we make sure that every point in time, we always have at least an amount of car which corresponds to 10% of the population. So that's the way we ensure that it always works internally. Okay. All right, and then the previous work of the previous students consider a centralized way of managing fleet. What does it mean? It means basically that you have, for all the cities together, one single fleet, literally, with just one operator, having control on everything. So a car that starts in Montreal may go to, I don't know, Trois-Rivières, maybe, and then be dispatched somewhere else, which is neither of these two cities, at the farther step, right? Whereas decentralized means that we have separate systems for separate cities, which is more similar to what we actually have now in real life. You think as a car sharing, even communal tow, even if communal tow actually has systems in several cities, these fleets are managed separately, right? So they have to, I mean, you can go to Toronto with communal tow, and in Toronto there is another system, but you cannot leave the car there, right?
So these are the two ways that we consider of managing the fleet. Okay, now on the one hand, if it's centralized, operationally it's more complex to manage. And it does not really reflect real life. The other, well, okay, you may argue it doesn't reflect the real life either, but perhaps a little bit more. It's a bit closer to what we observe for current car sharing systems. But we will see what it means in the end in terms of the output. Okay, what is the constraint? So vehicles are assigned to an own city E at the beginning, and if it's decentralized, it serves users only from that origin. Okay, here math. I'm not definitely as strong as my predecessors here on that, so I go quickly through it. But the things that the model determines are the initial fleet deployed in each city, right? The rebalancing flows, and then we need to check that this is limited by the available stock at any point in time. So we can't just use the cars that are available at a certain place and nothing more. The feasibility is especially in terms of time. So that, for example, if I need to dispatch a car somewhere, be that back at the original location, if I am in a decentralized operational model, or anywhere else, if it is a centralized, but it has to be feasible. So it has to be feasible in terms of time, in terms of when I need it in order to serve the demand that I have at this place. And then we need to constantly check about the stock evolution step by step. So that's basically what the model does. What we did in terms of scenarios, so we used, basically we have 4 types of scenarios, centralized and decentralized, we say that. And on the other hand, in order to compare to something, we thought, okay, we can use electric vehicles. Why and not internal combustion vehicles? Because the assumption is that surely autonomous vehicles will be electric. And we wanted to really see the difference that, or the, positive or negative, whatever that may be, but the contribution of autonomy to the environmental impacts and nothing else. Whereas if it was a different type of engine, we would have also a difference because of that. All right, and all these 4 are, all these 4 runs are done with different levels of, on the one hand, carbon intensity. What does it mean is how much cost or how much emissions you have for every kilowatt of electricity production, and lifespan. So it's an assumption about how long a car stays in the system. Okay. Something I didn't mention is also we initialized the system with a certain level of attractivity for the cities, which, we had a look at the number of nights in hotels in relation to the number of people living in a city. And this was used as an attractivity measure, right? And then based on this and the gravity model that we put in place, we have these results. What it means basically is that cities with a ratio below 1 are receiving cities and above 1 emitting cities. So they have more people going away than coming in, and vice versa. All right.
So here you can see, obviously, places that are touristic will have a ratio above 1 and the other way around. So Montreal, even though it is a city where many people come, but it's also a much larger population. So it's below 1, for example. Okay. Yeah, so low load ratio cities require larger initial fleets, clearly, right? So because inbound visitors bring vehicles that become available for local residents. Remember here, we have, I mean, here is true for the centralized system. Whereas outbound residents take vehicles away, that's the motivation I mentioned already for the study in a sense. And here we have 2 examples. So in the case of Montreal, instead of 10%, we observe that in the end we need 12. And for Charleroi, which we have seen here, that it was a pretty high number, we basically have just very little above 10%. Okay, then running the model, what happens is that the flow naturally moves from cities with high load ratio to low load ratio. And that the system is, or the model is specified in a way that it tends to penalize long distance rebalancing, which makes sense because it costs emissions. So you tend to reduce emissions as much as you can. And here I'm showing what happens in terms of the impact of the parameters on rebalancing. So what you have, the colors represent a level of rebalancing. And if you have low carbon electricity, empty trips will become cheaper. And then you tend to reduce the fleet and to use more rebalancing. Lifespan effect means that if you have shorter lifespans, the cost increase, the relative cost increase for the production, and then it increases the rebalancing, right? For the fleet size, it's a bit different. So carbon intensity effect, this time, if I have high carbon electricity, rebalancing trips are more costly, so larger local fleets. And a longer lifespan reduces the environmental cost of the production, and then it increases the fleet size. Okay, so basically I have these factors that play in different directions and push and pull the system in different directions. And meaning I have a real trade-off, which is basically something that was interesting to show that indeed I have different impacts according to what I actually have, for example, in terms of the carbon intensity of my electricity. Why is that important? Well, it is important, for example, because in Canada, and especially in Quebec, the carbon intensity is relatively low. So if you look at this curve here, I am in a place where actually autonomous vehicles are more effective than electric vehicles, right? Whereas at a certain point, if I switch to electric vehicles, I have a negative impact. Okay. So basically,
basically the point there is the carbon intensity at which electric vehicles or autonomous vehicles have the same impact. Right? Maybe it's the easier way to explain that. Okay. All right. Now, another graph is, I think, is the final one. The mutual strategy is more efficient than the local strategy. So here we see that we have the blue line is the local with electric vehicles. Then we have the green line, which is local with autonomous vehicles. And in this case, is always below, all right? Then we have BEV, so the electric vehicles with mutual, and CAV with mutual. Now, the problem is that, yes, the mutual strategy is more efficient, but we have said already that it's the more complicated to operate. So, yeah. Okay, so what are the takeaways of all this? Well, in theory, that we should try to manage share fleets, especially if we think that, as it was a bit the assumption of this study, but in response, in a sense, to many previous studies, that they will be prevalent. So we have a large diffusion of that. They should be managed regional scale. It's not necessarily easy to do, right? The mutual operational configuration, you have an environmental benefit, but if the electricity production is below a certain threshold of carbon intensity. And the 10% rule, which is not a rule, but it's an empirical finding, or not even empirical, actually, simulation-based, but does not appear to hold anymore if long distance travel is considered. Now, it is not far off, but I invite you to reflect on the fact that 12% is not much more if you think in terms of the 100%. But if you think in terms of the actual fleet you have to put on the ground is 20% more. So it's a significant difference. And this is already done with many simplifications. And actually, one thing, okay, we have to explore operational models, but more importantly, in terms of simplifications that probably sort of gives us the lower bounds in the results that I just showed, is that we are not considering at all individual preferences here. So ideally, what we will do in the future is that we try to figure what these preferences are, we integrate this into the model. Also, the long-term travel behavior, what I mean is not a standard term, long-term travel behavior, but what I mean here is we should know much more than we actually know about when people is leaving for long-distance trips, how long they stay away, how much it changes over time, all this, et cetera, because we are looking at a span of 10, 15 years perhaps in terms of the fleet, right? So this becomes very relevant. And then this is a very simplified network. The assumption, but I don't know, with the hypothesis if you want, is that as the system becomes more complex and more realistic, we will have even more difficulties to actually manage and then to have a reduced fleet. So we will need a larger fleet, but we don't know. All right, thanks a lot. So thank you. The student was very happy that we present this paper at two conferences, so he put this. All right.
There is time for two questions. Question? Yeah. Thank you for your presentation. I have questions about you compare battery electric vehicle with CAV, yes? Yeah. But in my opinion, battery electric vehicle can be CAV. Yeah, that's exactly what this CAV are. So that's exactly our assumption. So that's what I said. So since the general assumption is that shared autonomous vehicles would be battery EVs, or that's what you find in most of the studies around it, then we say, okay, we take EV, which are not autonomous, as a term of comparison. That's it. And that is reflected in the life cycle parameters that we used. Question? Might have a brief one. You spoke about the difference. You showed a graph, like maybe the previous one. Yes, this one. Can you explain a bit more what's happening? Why? Yeah. Why autonomous are better this size, like rather than? Yeah. All right. So the thing is, the autonomous car have basically more impact in the production. So the corresponding emissions are higher than for an electric vehicle. Right. And actually, this is because for the shared parts, we did the work ourselves, and it's another student. But for the autonomy, this is the work we based our parameters on. Mm-hmm. So that's where the difference comes from. In your simulation, are the itineraries of the two vehicles exactly the same? Well, basically, we run the model. So is the route? Yeah, I mean, I assume yes, but it's not like we pose it. Mm-hmm. I mean, the demand is the same. Yeah. Well, we didn't check that. I assume it happens, but because there is no reason it wouldn't, right? I think. I mean, I think what you're allowed to do is. Yeah, exactly. But I don't have in mind we allow anything in terms of. I mean, as much as relocation strategy is the same. Okay, so it should happen exactly the same way. Right. Yeah. Okay, I think we can discuss about this afterwards. So thank you again. The next presentation is Jiangbo, who is going to speak about early stage agentic transportation systems. Hello everyone. Good afternoon, bonjour. So I'm right now working at McGill. I'm working on this topic called agentic transportation systems. It's not really a new topic anymore because the AI agents, who have heard about this term AI agents? Oh, it's easy to explain. So right now the AI agents are already entering our transportation systems or the society overall, right? So I believe everybody now already interact more or less with the AI agents in one way or another. And in transportation, because we have a lot of problems for the efficiency, sustainability, and resilience. So this is another major sector that we see already a lot of AI agents that are entering this particular system. So I just want to clarify a little bit of what is agentic AI. So it's in a sense we can understand it. There's a lot of different definitions. You see the different sources, right? But if you really lump sum and put them together, you see, roughly speaking, it's AI systems or engineered intelligence systems that exhibit certain level of agency. So it's in terms of agency, it's referring to a particular capacity, right? That can do the goal interpretation or even formation. It can form its own goal, and it can
take strategic directions and it's goal-driven. So it knows a particular high-level goal, and then you can break it down into tasks, and then you find a way to go there, right? Along the way, you can either adjust the goal, and it can also adjust its path. And at the same time, it can do social engagement. I mean, using natural language, so we can just communicate with AI agents, with humans and AIs. And the AI agents themselves right now can already talk in natural language, sometimes machine language, but at least we can force them to talk in a particular natural language. And then they can also, in a sense, realize their own insufficiency, right? So that they know that they cannot do certain tasks, so they will search online, and then they can use the particular tools. So this concept that they realize their own insufficiency, and then they know there are some other tool candidates that they can use and choose the appropriate tool. This part is certainly agentic. And then lastly, it can learn and self-reflect. So the concept of agency or agentic has its very deep philosophical and psychological roots, right? And then one of the major figure in this field is Professor Albert Bandura. He's a Canadian-American professor working on this agentic perspective of social cognitive theory. But recently, just 1 or 2 years ago, it suddenly becomes very, very popular in the field of AI, mostly popularized by Andrew Nguyen, who used to be a professor at Stanford. So in his talk, he was mostly referring to right now a big debate of whether a system is agent, right? So he was suggesting that instead of keep arguing like whether a system is agent, we just use this adjective, right, like as a word, to describe the degree of agency, so that everybody can agree and focus on developing the system, the intelligence of the system, instead of arguing with each other about whether a system is agent. So this is very different than generative AI. Generative AI is a very important enabler or a technological enabler of agentic AI systems, but it's not the same thing, right? Generative AI is mostly reactive, so we usually give it a prompt, right? Either text or image or video, and it pops up something, right? It can be text, image, or video, etc. But an agentic system is really kind of can feed it to itself, right? So we can take an action and then remember that it takes that action, and later on observe what's happening to the environment that it's interact with, and then they can make a better decision next time. At the same time, the whole process of making a decision is through reasoning, right? So you can actually observe how they're making certain decisions, so there's a different degrees of agency, and at the same time, so because of this, we can now focus on making the system more and more agentic, or at least to a certain degree that we want, instead of just arguing whether a system is agent. So if you just do a quick search, right? Whether you use Google or ChatGPT, you just search AI agent or agentic AI with transportation, right? You'll see a lot of news of how the AI agents have been used in the field of transportation. Some big ones, so you can see the AI agents have been used for different public agencies for transportation planning purposes, for administration, for governance of workflows, of autonomous systems. And in Montreal recently, they launched an AI hub for monitoring the construction sites. And in the future, probably the AI agent is going to be installed into construction robots, so that later on you can do a lot of construction works. Could be a good opportunity, because I think everybody here could agree that the construction here is a little bit slow. And then so in addition to construction, it has also been installed into smartphones to help people book tickets, and then cancel flights and make arrangements, instead of just purely giving you the information and you book the flights. Right? And then another two major aspect is to install AI agents into cars. So that's what we call it, the agentic cars or agentic vehicles, or adding it to the delivery robots. So that's agentic delivery robots. That's two of my students right now working on. So if we agree with this kind of trend, we can already see a potential future where we can conceptualize it as in the future, a network of AI agents, right? So that's
Well, hopefully they're collaborating, right, or coordinating instead of fighting with each other. But at least we can conceptualize them as AI agents, a network of AI agents interacting. On one hand, they can certainly provide information or take orders or elicit information from the system users, travelers, right, and then the local businesses. At the same time, they can provide decision support to technical and non-technical stakeholders. That's like urban planners, traffic engineers, researchers, and then politicians and then policymakers, etc. As on the other hand, those AI agents actually can directly work on designing, control, operating, and managing the actual mobility services, that's the transit systems or like car sharing systems, etc. Right? And then at the same time, the AI agents can also potentially, as already doing this, help planning, design, implement, construct, and upgrade and decommission the actual physical transportation infrastructure. But of course, the core here is that we're hoping to develop this network of AI agents in a way that they can actually serve the humans. Because I think it's not obvious, right? Because it seems more natural that if you let the AI agents to develop the transportation systems, if we don't design it properly, it's very likely that they're going to be agentic machine center instead of human center. So this is the major area that we really need to focus on. It's already a little bit late because the AI agents are already entering the transportation systems in silo. But at least right now we can really think about how to orchestrate or design or configure the network of AI agents in a way that can really benefiting the society. If we look at the AI agents, well, from the this is more like a system components map, right? So the component has humans, machines, infrastructures, and the environment. That's 4 or 5 major components. And then we have another 5 major phases of transportation system life cycles. That's planning, design, construction, operation management, maintenance, and decommission or system upgrade. So that's roughly 20 to 30 types of AI agents, right? I mean, certainly the AI agents will be probably going to be more than the human population, because every single person in the organization will have more than one agent, right? And then they don't want to share usually. But we can roughly say it's probably going to be 20 to 30 types of AI agents in transportation systems. But I'm right now working on roughly about 7 to 8 types. But here today, I'm going to highlight 4 major ones. One is the agentic surveyor, that is the AI agents that conducting surveys and interviews. And we have the AI agents that can generating data, right, synthetic data generator. And we have AI agents that can potentially do the long-term transportation planning and asset management. And we can also have AI agents that are installed into the vehicles or calling it agentic vehicles. So I'm going to start really quick from the first one. So we know that surveys and interviews are still at least very important, especially in terms of hypothetical scenarios, because there's no observation. So we sometimes still need to actively collecting data by asking people what they think about a certain scenario. So if we look at the translation literature, we see roughly 3 types of use of surveys and interviews. We have the understanding of people travel preferences, right? So that's asking people how they're going to react in certain scenarios and which mode or which destination they will choose or which route. And another type is the public opinions, that is asking people what they think about certain, policy, congestion pricing policies or certain infrastructure. It's an upcoming infrastructure or infrastructure recently constructed. And we have been also using the surveys and interviews for understanding experts' opinions, our professional staff's opinions in the transportation. So if you look at this, we already have 2 major techniques. One is the semi-structured interviews. That's so we can go really, really deep to understand what people think about certain opinions or their preferences. At the same time, we also can distribute this like a large-scale study for questionnaires and to understand the overall content of the mass public, what they think about certain topics. So what we're missing is the type of system that are both scalable and cost efficient
at the same time can go really, really deep to understand what people think. It seems like in terms of resolving that particular missing component, AI agents could be a potential candidate. If we look at the literature, there's already a lot of applications on this in different fields, mostly focusing on the customer service. But the thing is, for translation, it's a little bit different because the survey and interviews are usually is this upstream data source for major translation investment that usually involves millions of billions of dollars, right? So we need, and usually those dollars are public dollars. So it's very important to make sure that the data is, the process is secure and inclusive and replicable. So that's this is things that's really missing right now in the just very casual kind of surveys and interviews on like Amazon or some other like companies like regular consumer services. Therefore, in about 2023, we 2-3 years ago, we started proposing this concept of agentic system and architecture and a workflow for kind of hopefully proposing a transparent and replicable processes for conducting surveys and interviews for high stakes decisions like transportation. So this is, if you are interested, you can check out that paper that we're working on. Mostly, it started with at MIT when I was a research assistant, research associate. Later on, Professor Luis Verano Moreno joined the team, and so we have quite a few experiments and few tests. And at the same time, we also propose this concept of using Markov decision process to describe the whole process, in hope that later on we can train a reinforcement learning agent to optimize the whole process. But at least using the MDP, we can actually rigorously describe the whole process dynamically, right? So that's kind of the goal here of using MDP. It will come up again later. So we did the test for quite a few tests. First example is to use a chatbot or agentic chatbot for understanding people's preferences under different weather conditions. And we also actually built another chatbot to analyze and process the transcripts, the conversational data. And it's multimodal because they have pictures, like what they think in this particular weather condition, and then whether you travel and what mode of travel you choose. Another experiment is we collaborated with the city of Canada in Quebec to understand the public opinions about their newly installed infrastructure project, which is a smart crossing walk, right? So at night when you approach this intersection, the lights goes up. So we asked people what they think about this new installation and their thoughts. Another example is we elicited opinions from transportation professionals on future technology, what they think about AI and electrification and the potential impact. I think it will be more interesting. This is really thanks to MIT Mobility Initiative, Professor Jinghua Zhao and Dr. Lurie. But we haven't released the data yet because we want to wait a few more years, and so that later on we can compare whether the transportation professionals, which are about 300 to 400 people, to see how accurate they're predicting about what can happen in 5 years. And another example is we worked with Chicago Transit Authority for installing agentic AI systems to collect data from their bus drivers, their employees, and asking their work-life balance and what their thoughts and opinions about the routes and how they can make a better schedule, etc. And the goal here, we only did this part, the engagement part, and process the data. But our goal is to have this ecosystem where we can really using AI agents to play this like a mediator role between the higher and like executives and directors and the regular employees and then bus drivers. So this is the photos where Emilia is MIT master students. She was working in the field to talk with the bus drivers. And then over there is the CTA that
we're working with. So this is so even though certainly we need more studies on this, but at least based on our current studies, it seems that we're pretty confident that the well-designed AI agents can help improve engagement, improve the response and completion rates, and then improve the data collection quality, and it help improve the cost efficiency, deployment speed, and scalability. At the same time, it can improve transparency, privacy, and controllability of the process. And another thing I want to clarify is if we reduce the agency of the AI system, it's actually just downgraded to just regular web-based surveys, right? So if I ask open-ended question, just like right now, if the questionnaire asks the open-ended question, it doesn't ask any follow-up question. So that's this becomes the special case of the agentic system where the agency goes to 0. Okay, so that's the surveyor. And the second one is the synthetic data generation. It's a long story, but so I'm going to just refer you to the papers if you're interested. But overall, the synthetic data is actually a very important component, even before and probably in the future as well. This really particularly help us to speed up the planning lifecycle. Right now, it usually takes years or even decades to have one update. So every time a master transportation plan released is already outdated. Right? It's a pretty common situation. So we're trying to speed up the whole process. And then the data collection aspect is actually the bottleneck, one of the bottlenecks. And also there's just a lack of participation and inclusivity for people, especially for people, usually they're working, they have a busy life, they don't really have time for participating in the public consultation, and then so it becomes more like and in the end, whoever is louder, right, got heard, and then whoever had time and then got louder got heard. So it's actually very helpful to potentially kind of shape the voice a little bit and get a lot of people's voice heard who don't have the opportunity or availability to participate in the public engagement or public consultation sessions. And then missing and the low quality data is a big problem right now. And then incomplete low resolution data, privacy concerns, and the high cost of collecting data. So those are the motivations for synthetic data. So therefore, we're leveraging multimodal language large language models to instantiate calibrated digital avatars so that we can, instead of conducting surveys and interviews on the real people, we can do them for some samples. But we can only usually ask them for like 20 to 30 questions. But this way, if we have a digital avatar, we can ask them like hundreds or even thousands of questions without any problems. At the same time, so this idea is where we can collect the passively and actively collected data, and we can create the digital avatars or personas to represent the public's the need in the different areas of the society. So as a proof of concept, we actually tested it in the context of Montreal. So we have this 20, 30 years of long-range planning for improving the shared autonomous electric mobility. So we harness the data, mostly the ARTM household travel survey data, plus the public consultation reports. And then we used the different sessions, and we particularly find the Darvish method. So we just ask those personas, digital avatars, representatives, different questions, and in separation, and then later on we show them what other people say, and we do this in iterations. Usually 3 to 4 is already converged. And then lastly, we also invite all those digital representatives to evaluate by different objectives, evaluate the scores, so come up with a long-term plan of how to do things, how to do the thing, what's the goal, and what's the investment strategy of reaching that goal. So if you're, this is a long story, but if you're interested, you can check out our paper. And right now we're working with, I'm working with the Professor Luis Moreno and Dr. Jonatas Manzoli on kind of instantiated more in the rigorous multi-criteria decision analysis or MCDA framework. So that's kind of right now, yes, what we're working on. So this is,
Yeah, because I'm running out of time. The comment, I have 5 minutes. Okay. Yeah. So okay. Yeah, sounds good. So right now we're also working on developing AI agents for long-range transportation planning. Right. So basically, we're instead of having a policymaker or planning agency, we're proposing a network of human AI and AI collaborative network. In this case, so we can actually propose this part is relatively straightforward, right, for building an AI agents. But the bottleneck here is we need this part. We need this land use interaction part to follow the rigorous Markov decision process properties. So we're right now we already kind of studied on this to propose this idea of using MDP to capture the land use interaction so that it can enable the training of the reinforcement learning agent, and later on we can potentially even enhance this with large language models. So I'm just going to skip the details over here. There are some mathematical proofs on why this has desirable properties of unique solutions and stability over the parameter and then the action space. Over here, we're testing it in San Diego. Right now, we're still working with them. Hopefully, we can integrate as AI agents with their official long-range transportation planning process. So lastly, I just quickly want to mention the concept of the agentic vehicles, which is essentially just adding the AI agents to the cars so that it has all the abilities that I just mentioned about the agentic capabilities. One example is that instead of having autonomous vehicles, when you have a heart attack, the autonomous vehicle will continue sending you to the destination. The agentic vehicle might kind of realize, oh, this person has a heart attack. So instead of sending to the restaurant, I should cancel the reservation and maybe contact the hospital and then reroute and then change the direction. And maybe at the same time, because I see maybe they have access to my contact information, they can contact the family members and maybe choose a different routes that have a smoother pavement. So they're similar to the general agentic systems. It has different levels, right? And then we can already see that the agentic cars can play a particularly important role in the future transportation systems. So right now, recent news of in San Francisco, you can see that when the car is purely autonomous, when it's running to certain unseen scenarios, it kind of freezes and don't know what to do. So in this case, it's the agency that can potentially help reason the whole process never seen before and then know what to do, maybe pull over or some basic stuff. This is the case. I think it's a good example of showing this case, a Waymo's example. So now there's a big field right now, people focusing on the vision language action model, which is essentially agentic systems. And then if you check all the news, the industry already shifting, right? And then you can see Qualcomm, Google are collaborating. There's a company called Sanhang that are adding agentic AI into the cars, and Tensor and the Lyft right now are collaborating on this. And already actually Tensor started car agentic vehicles or agentic cars. At the same time, the adding AI agents into the cars have severe cybersecurity concerns. So that's my postdoc, Ali Islami. He's right now particularly focusing on this. So that's it. So that's pretty much the four. I mentioned about 4 particular example or highlighting the AI agents. And lastly, I just, before this, a few hours ago, I quickly deployed AI agents. So you feel free to chat with this. The goal here is to understand your travel preferences, how you got here, and what's your thought about Montreal, Montreal's mobility systems, and my talk. So you can try to ask it to tell you a joke. So you intentionally digress the goal, right? But the AI agents has its own goal, which is understand your preference. So you'll drag, maybe it'll really tell you a joke, probably a bad one, but it will bring back to the original topic, which is to understand your preference. Thank you. Really appreciate it. It's time for one question. Sure. Hi, thank you so much for the presentation and for the presentation. I think because of the lack of the time, maybe you skipped a part of the real application of the agents in the sector of planning and asset management. Bonjour. Yes, tell us a little bit about the application of this kind of agents. Are they
in pilot phase in somewhere in the world or? Yeah, there's already, in the planning area, there are already people using large language model for building travel demand models and agent-based models. And I think there was in 2025, there was a Nature paper on how to use large language model to build an agentic system, on the agent-based model. But that agent-based, traditional agent-based, right? The agent is not necessarily agentic. Right? So right now, I think people are gradually shifting back to really instead of calling everything agents, right? Agent actually has a meaning now, and then everybody now shifting. Okay, this is the agent. But no matter what, there's already quite some tests on using large language model for building full-stack models, activity-based models, and then use trust-based interactions, and then doing the data analysis. But those usually the planning, metropolitan planning organizations, they don't really officially report. So some of the agents are really not. I would ask to continue the conversation after in the booth, if it's possible. Floor is yours. Thank you. So, hello everyone. Thanks Okan and Falco for inviting me. I'm okay if I walk, right? Yes. Move forward. So this one is gonna be quite an easy one. I'm not going to talk about any algorithm. There is no AI. I call it smart, but I do not have any autonomous vehicles there. I'm not delivering with drones, but we are going to see why I'm calling this a smart solution. So I'm going to talk to you about last mile problem, last mile deliveries. And the idea is to take you with me to 3 projects that we have done with industry. To me, it was interesting because I think almost all of us have been working on vehicle routing problem forever, especially if you are from CIRELT. And we have considered all variants of vehicle routing problems in our research, the stochastic, dynamic, and then algorithmic contributions, they're like numerous. So you go work with companies and then you're surprised. The level of the contributions that you find in working with companies, you cannot even publish. And when I'm talking about companies, I'm not talking about Amazon. I'm not talking about like last minute delivery, last hour delivery. I'm not talking about no-name company. I'm talking about companies in Quebec that all of us we have heard of. So they have been in operation for quite some time. We think before working with them that they know what they are doing. And we think that they are using all the algorithms that we have developed in our research paper and they are integrated in their system. We go there and we see a bunch of Excel sheets. We see a guy who is trying to optimize with the simplest tools that we can think of. Or you hear that, yeah, we bought this software from this company, but it gives us an idea of the route. Later, when we want to use it, we have to do some customization, okay? The problem is there, but the problem of last mile delivery, all of us, we see the vans, the trucks going around the city, you know, with different branding on. We have FedEx, UPS, Purolator, I cannot pronounce it in English. We have Nationex, all of this, okay? And then sometimes, at least for me, who is an online shopper, it can be on a day, I receive 3 packages from 3 different companies. And after COVID, we observed that it has become worse and worse. We see more trucks in our streets. Am I right? Yep. So it is costly. They are saying that it costs the most. It is the leg that is the most costly. If we use diesel truck in the cities, considering the traffic, congestion, everything, it is also the most polluting way. Research shows that I cannot be blamed for ordering online. It is better that you order online and someone consolidate all the orders rather than me going to the shopping center all the time. Okay, so no guilty conscience here for any of you who are doing your shoppings online.
by the way, this that I showed to you, it is for grocery shopping, okay? But I think it applies to any other businesses. I call it smart because it has been something that we human beings have been using forever when the resources were were scarce. But then it let us survive, but now we forgot because at a certain point everything was abandoned, and it is collaboration. So when we do not have access to resources, we had learned to collaborate, to put the sources together, and then to build something new. But now, even like we saw in some of the presentations, the decisions have become decisions in silos. My company, my fleet, my warehouse, even if I do not use it, I want to have it just in case, right? And we hear it that after COVID, the notion of all the companies, it has become just in case, right? So you keep something just in case. But then there is this part, and I have been working on it for quite some time. And the question is always, if you have resources and you're not using it, why aren't you sharing it? If you have your part of warehouse available and you're not using it, so why don't you rent it to someone else? Now apply it to trucks. A lot of trucks that we see in the cities, they are just like going around empty, right? They can be used by, let's say, a food bank who doesn't have the resources, and then they can use it when they are going on an empty route, right? The collaboration is a system that requires a lot of stakeholders, okay? From one part, we have the cities. From one part, we have these transportation companies. From one part, it is like us who has to collaborate. I take you with me to 3 projects that we did, and I try to show you where collaborations fit in for any of these projects. I'm not going to show you like the algorithms behind. I'm going to share with you the problem and the impact, let's say, of these research. So the first one is we had access to the data. Actually, we were collaborating with a company who is like, all of you know it. And then they have all of these, they are done in beautiful Quebec City. So this company has a distribution center depot somewhere in Quebec, okay? And then from here, they deliver the packages to our places using vans or even like trucks, diesel trucks. So what happens is that at certain point, we say, what if we are going to place something that we call micro consolidation center or a mini hub somewhere in Quebec, from which we are going to use electric bikes for delivery, okay? You can think Quebec, winter, is it a feasible solution? I leave it to them to decide, but Quebec is always, we have like these bike lanes that are cleaned up, so it is feasible. So then, let me see. The idea is not new. It has been already implemented in other cities around the world. Here in Montreal, also we have it. Colibri is the one that they are doing it. I presented this project in Italy, and they were like, oh, yeah, we also have it here. Okay, so super simple idea. We are going to place some mini hubs. All the trucks, they come to mini hub, and then from here, we dispatch the boxes, okay? So, sorry, I am sustainable. It just happened that I forgot my book. So, we, like they shared with us, the company, all the points over 1 week, okay? So what you see there, that you cannot point, it is all the delivery points over 1 week, okay, in Quebec and in Lévis, which is the other side of the river. The question is how many of these mini hubs we need, and what has to be like the size and where we have to place them.
So it is this optimization problems that all of us know of. It took us a lot of time just to clean up the data, okay? And this is the part that I think in all industrial projects is that the part that takes a lot of time is this part. So we analyze all the data, and then we assumed we assume that we have different type of vehicles. We have the bikes, we have the vans, electric vans, we have big trucks, and we have all combinations of these. And we kind of use parameters for what is a greenhouse gas emission for each of these. And then I have to tell you, in all of these, we are minimizing the routes, okay? So it is a distance that is being minimized. Then we compare different scenarios. What is the actual scenario? What happens if we are using the vans? What happens if we are using the bikes? And for every of these scenarios, the location of and the number of this mini hub is gonna change, okay? What I want you to look at is actually to which level the operations is not optimized. So for all the scenarios that I'm going to present to you, we take the data, we have all the timestamps for deliveries, then we re-optimize with whatever simple nearest neighbor kind of heuristics that you can think of. And then we compare with as-is situation, okay? The interesting point is to which extent the operations, they are not optimized. Our solutions, they are not optimal. They are heuristic. But still, we have the game, okay? Obviously, when we are using the cargo bikes, we need to place them somewhere that is dense, but also the special case of Quebec City, and I think it applies to Montreal, is that we have really steep streets. So you cannot ask your biker, we have a code Saint-Sacrement, like I cannot walk up the hill. You cannot ask your biker, okay, to go up, even if it is electric bike. So this were the constraints that had to be considered in our problem. So we had to take into consideration, it is not only the distance, it has to be also considered the elevation. When I'm talking about a mini hub, it is not a structure. It is not something that we build something. It is not something fancy. It can be only a trailer placed somewhere, okay? To place a trailer in a place, I cannot think that I'm going to place it like in a shopping mall, in the parking slot of the shopping mall. It has to be approved by the city, right? So when you are using your algorithms and you are identifying, okay, this is the spot that I want to get because I want to have the maximum coverage, then you need to check with the city officials to see if it is possible or not. So among all the studies that we did, this one actually, we got the location, it was shared with the city, and now we have a mini hub, which is a trailer somewhere there in the, we call it Bastille, the lower part of the Quebec City. So this was one company. And still we are in, yes, I'm going to send the truck somewhere, and then from there, I'm going to use the bikes. But imagine now that I do not have any concept of this is my package, this is your package. So all the packages, they are taken to a mini hub, and from this mini hub, any company that like sees fitting to the route can take it and can deliver it. Feasibility, we will talk about it, okay? But the idea is there. As I told you, the idea already exists in other countries. So the idea is that all different companies, they bring their packages to micro consolidation centers. And from here, any truck fitting like the route, they can deliver the packages for the pickup, the same thing, okay?
So we do not have, your package was supposed to, like you order on Amazon. Amazon deals with Post Canada, but it is at the end of the day Nationex that brings it to you because environmentally it's better. And all of them, they were like pushed into a hub somewhere in the city. Are we good? Again, what you look at is that, okay, I have no collaborations between these different companies. These different companies, they are collaborating. So they are sharing like the hub. I forgot to tell you, again, we had real data for this from 4 different companies, okay? Then from here, you're using the bikes or like electric vans. And then the third one, only like the electric bikes, they are going to be used. And if needed, the electric vans. Obviously, we are going to see emission reduction, okay? Why does it happen? I go back to the example I gave you in the beginning. Does it make sense for a shopper like me to receive 3 packages with 3 different companies? So sometimes I think like, you know, for snow removal, the city is already zoned, and each zone is kind of, in each zone we have 1 company operating, okay? So we are not duplicating because I prefer to work with this company and then I'm going to have a contract with this one. The operators are not going to move to your zone, and at the same time we have several operators taking care of the same neighborhood, let's say. So why not having the same type of concept applied to last mile delivery? So what is the point of having trucks passing the same street several times a day to deliver something to a final customer? The third one, it is like electrification, and everybody, especially from the research point of view, we have been into EV, okay? So when I look at the literature, there is nothing that we have not considered yet, okay? Types of charging, we have already considered. The charging behavior, we have already considered. Where to place the EV stations, it has already been considered. When you work on, when you go and work with real companies, using real data, using a real context, then it becomes a totally different story. In this case, I have again a company. The data for 1 month of operation has been shared with us. This company has a depot. Let me see. I tried too hard to kind of remove the name of all the cities and everything for you not to be able to recognize which company I'm talking about. So they have a depot at a place, okay, somewhere. And then they have 3 EVs and a couple of, let's say, 10 regular trucks, okay, diesel trucks. And as I mentioned, so it is only delivery. Nothing is a stochastic here. There is this cutoff of the week, and then they know when they are going to deliver to who, how much. The customers are either business to business or it is business to customer. For business to business, it can be, let's say, a coffee shop, and they are bringing the beans, okay? For business to customer, it can be me again, ordering something from Simon's, and then they are delivering to my place, okay? We do not have anything like charging station outside the depot. So all the electric vehicles, they leave the depot fully charged. They do the deliveries. They come back at the end of the day to this depot. Like what you see on the map, it is the delivery points, okay, over 1 month. The green points, they are like the deliveries done by electric vehicles. The red ones, they are all the others.
what do you observe? What is your first observation of the assignment of EVs to customer? They're all in Drummondville. So, all in the same place. They're all, exactly, they're all more or less in the same place, and they are all more or less close to the depot, right? More or less. So they do not go far, and we do not see variety in the deliveries. Why is that? More industrial. More industrial. Exactly. The first thing is the range, but it is not the real range. This is like what the literature calls range anxiety, right? Because like they don't know how these EVs are going to behave, so they do not assign really long distances to EVs. We have a lot of literature on charging, okay? How you kind of, the consumption rates, how you calculate them, and it is aerodynamics of the car and the slope, and then you have this tangent and, you know, the big formula, and then the wind and the number of stops. No. You can continue. It's not being into category, okay? So these EVs, normally the norm here is that everybody uses bright drop 600 or 800. The company comes, the car comes with a catalog, and it is written. The range is 250 miles, 400 kilometers. Here, 250 miles. And that is used by the company for optimization. Yes, the load is important. Yes, the weather, the temperature is important. No, they don't consider it, okay? We have not considered it either. So we considered that we couldn't, because there is no data on it. So you don't know how the load and how, let's say, everything related to this, to the street or to the number of stops is going to impact, how is it gonna impact on the consumption? Yes? Please. Oh, okay. All good. So what was the question from the company? Are my routes electrifiable? And that means, can I convert them to electric vehicles? I want to know how many EVs I need to find. The first thing that we did, and this is what we do with all companies, is that let us look at the routes that you have now. Let us re-optimize your routes. We haven't done anything, okay? Just like I'm telling you, something like nearest neighbor plus some just swapping and then trying to re-optimize in a way the route. Changing nothing. The assignments, we kept it as before. Just we looked at the timestamps, and then we tried to swap some stuff and then be smart about the route. We could decrease the distances. Okay, I do not have the slides to show you all the spaghetti kind of network that they had for the routes, but just by optimizing, we have some saving. The next is that, okay, so how about trying to put everything that we have on the diesel routes, and then we try to reassign them to EV routes. And then we use a simple rule so if we have a delivery point that is 2 kilometers away from another route, another point where it was assigned to a diesel, just switch, okay? So obviously, the one that I showed you here, they are averages over 13 vehicles. So here, we add more and more to EVs. Still, we are not reassigning, we are not changing the clusters of the zones. It is just like we are increasing the length of the routes of EVs, okay? I have to tell you, this anxiety range was like apparently too important for this company that none of the EVs, based only on the distance, but we also considered the loads as a constraint and also the dimensions here, okay?
So the EVs, they were not even using, let's say, 50% of their batteries. So it was still possible to add a lot of nodes to this route without kind of, putting the business in danger and then stopping like the vans at some place. I told you that there was this spaghetti kind of network. Then we asked why. There were a lot of points that the truck was going back and forth. So they were leaving the depot, they were going to a place, they were going down the city, delivering something, they were again coming back here. Not logical, right? Then we asked them, so look, what's happening? It doesn't make sense to get back to the same point. You have already been here. So they say, yeah, you know what? The software that we are using is giving us like the route, and we give it to the drivers. The drivers, they start the day, they go and let's say to the first 8 a.m., they go to a place, then they find it closed. So they have already visited because it was on their route, but then the place is closed because it is a restaurant that opens at 10. And then some of them, they have this kind of non-verbal agreement with the shop. So they know that they can place the package in a safe place. Some of them, they don't. So those who have an agreement, they place it there, they continue the route. Those who don't, they see, oh, it was a restaurant, so I have to be back. They go deliver to some other places, and again, they come and visit this one. And we're like, ERP time window, have you ever heard of that? So why don't you consider it like time windows? Yeah, because our software is not capable of doing that. So again, we are like working a lot and developing algorithms and then to propose machine learning models and then to understand what is happening in the data. You go and work with companies and it is always like you're hoping, yes, I'm going to get something super nice, publishable. Then it is like, okay, it was the nearest neighbor that I use, and then I suggest to you that you can do better with what you have. Algorithms are there. What we don't have is basically this concept of working together, and now together means for the companies also to come and work with all of us in academia, because what we see in the papers, they are more advanced than what they are using. So what do you do to publish? There are a lot of open questions there. It is easy to talk about collaborations. I'm done, Fausto, 2 minutes. It is super easy to talk about collaborations, but why do I have to share my resources? What do I gain? And how are we going to decide for everything like pricing? How are we going to decide how to price this shared space or this shared right? Or for everything that is the consolidation centers. Why do I have to share my customers with you? All this stuff that I showed you, they're super confidential, okay? You do not see who are the customers, who are the suppliers, because they don't want to share. And now you know who my customer is. So it's gonna kind of endanger what my profit, let's say. Another type of research that can be done, I told you that the mini hub, they are not really sophisticated infrastructures. They are trailers. So what if I can move this trailer in the city? What if during the day, I can see how the demand changes and I can move it? So in terms of research and publishable paper, we can have to take care of a lot of synchronizations of all the bikers who want to be back, of all the packages who have to be delivered, and all the location of these trailers. So again, when we're working with an industry, it is easy, but at the end, there are so many follow-up ideas that come that at the end, you can have your papers, but the process of just cleaning up the data, understanding the problem, and understanding what's happening, how people are making these decisions is quite another level of interesting. Thank you. Thank you very much.
There is time for one or two questions from. Yes, I was wondering if your route optimization was mostly B2B, and if yes, did you give any consideration to full load and less than full load? No, most of them, they are less than truckload. Okay, so from what I remember, I didn't have any full load. And then we need to consider, these are the places, like example, over a week, I can visit the same place several days because I have like a small quantity of something to be delivered to this place. So to answer your question, it was a mix of B2B and B2C. In one example, I knew because mistakenly they shared the addresses. In the others, I don't know who I'm dealing with. It can be you, it can be me, it can be a company. So to me, it is not known, but I didn't have any full truckloads. Thank you. Yep. Thank you for the last presentation. A question about the collaboration between the different taxis we only have in the city. Are you aware of any collaboration that would happen naturally without maybe the city enforcing it, or and if yes, what are the incentives that you have there for the different collaborations that we have? I think like in this case, the case of a mini hub, the collaboration was natural. So it came from the city. And again, the place where they placed the mini hub is where it is like most of the time really congested, and then the city wanted to do something about it. So the private partners who are those distributing and in charge of like making the city congested, then it was not even approached by them to have a mini hub. So here, I think you know Co-op Carbon. So it was an idea of Co-op Carbon, and then it was pitched to the city, and city was on board. So I think a lot of cities, you know, everything that we have, let's say, marché public, where the farmers can come and then you can distribute from here, or, you know, some stations or even vélo partage that we have, they are naturally coming from the city and the transportation system companies. I think now we have passed the level that you have to force the city to think about the environment. Thank you very much. Okay, hello everybody. So it's the last sentence in English. The panel will be in French, so you will have to listen fully with maybe, we don't have an app, but subtitles, but the rest will be in French. Donc, merci beaucoup d'être là pour ce panel de début de soirée. Et comme je disais à mes panélistes, ça va être relativement informel parce que c'est un auditoire scientifique, donc, mais on a quand même le plaisir d'avoir des gens de qualité avec nous. Donc, ça va amener des questionnements. Peut-être que vous avez des questionnements aussi au niveau de... évidemment, le sujet, c'est l'intelligence numérique au service du développement durable, mais chaque panéliste représente un organisme, une entreprise qui a évidemment son secteur d'activité qui peut couvrir différents aspects. Et ce qu'on va faire, on va commencer par la table ronde par une petite présentation de chacun. C'est pour ça que je leur ai demandé de s'asseoir dans la salle. Je vous présente rapidement, donc Hamzeh Alizadeh de l'ARTM, l'Autorité régionale de transport métropolitain. Anne Mercier de Giro, qui va présenter son entreprise, mais vous connaissez peut-être l'entreprise. Il y a aussi Nicolas Filion de l'AMD, l'Agence de mobilité durable, avec qui j'ai le plaisir de collaborer, et Vermette de Transit, donc l'application Transit que vous connaissez sûrement, c'est une entreprise montréalaise, que je vais aussi présenter. Donc, je vais les prendre dans l'ordre, tout simplement alphabétique, il n'y a pas de parti pris. Donc, Hamzeh, je vais t'inviter à venir présenter. OK, parfait. Excellent. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Je m'appelle Hamzeh Alizadeh. Je suis le directeur de l'équipe données analytiques au sein de l'ARTM. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ARTM, c'est l'autorité régionale des transports métropolitains. Donc, ce qu'on fait, c'est on organise les systèmes de transport à Montréal, dans la grande région métropolitaine. On planifie les services au niveau régional, on les finance
on les développe, puis on les promeut. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique? Je vais en parler davantage probablement durant le panel. Mais on travaille avec 5 opérateurs, 4 opérateurs publics, un opérateur privé, le REM, pour opérer les systèmes de transport dans la région métropolitaine. On opère 4 lignes de métro, 5 lignes de train, un train léger avec maintenant 19 stations. C'était 5 stations il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Là, c'est 19 stations et plus de 600 lignes d'autobus. Juste pour vous donner une idée du territoire, on dessert à peu près 83 municipalités, plus de 4 millions d'habitants et une région avec 2,4 millions d'emplois. Et on opère 1 million de déplacements régionaux sur la base quotidienne. Donc, si on regarde la gouvernance du transport en commun dans la région de Montréal, on trouve 4 paliers. Le premier, le palier gouvernemental qui établit les principales lignes directrices de la mobilité du transport dans la région. Ensuite, on trouve le palier politique qui est la CMM, qui établit les orientations régionales et qui approuve, entre autres, le plan stratégique de développement de l'ARTM. Ensuite, au niveau stratégique, on trouve l'ARTM qui planifie, organise, développe, finance et promeut les services de transport. Et au niveau opérationnel, on a les opérateurs que vous connaissez, la STM, STL, RTL, EXO et le REM, qui opèrent les services de transport dans la région de Montréal. Moi, qu'est-ce que je fais dans l'équipe? Je suis directeur de l'équipe de données analytiques, donc je me concentre plutôt sur la collecte des données, la valorisation des données, la gestion des données en collaboration avec nos équipes TI, mais surtout sur tout ce qui est la valorisation en termes de modélisation, simulation, visualisation et partage de données. Et je mets en place aussi tout le volet gouvernance des données au niveau de la RTM et de la région de Montréal dans le cadre d'une gouvernance métropolitaine. Et j'essaie aussi de développer des partenariats de recherche avec des profs qui se trouvent aussi parmi vous. Donc, j'ai le plaisir de collaborer avec vous au quotidien. Et l'ARTM, pour ceux qui sont intéressés, a récemment publié son plan stratégique de développement, puis une des grandes orientations, on va en parler un peu plus, comment l'intelligence numérique va nous aider à atteindre ces objectifs, mais l'objectif est d'augmenter la part des déplacements en mode durable à 50%. Donc, ce qui se trouve aujourd'hui autour de 30 et quelques. Donc, on va parler de la collecte, de la gestion, de la gouvernance des données, de comment on utilise tout ça pour évaluer la réalité actuelle et comment on utilise ça encore pour planifier les scénarios d'intervention et évaluer les impacts dans le futur. Parfait, merci beaucoup. Merci. Donc, on va le revoir tout à l'heure. J'avais invité Nicolas. Donc, c'est bon. Merci. Bonjour tout le monde. Nicolas Filion, je suis directeur principal de la technologie à l'Agence de mobilité durable. Qu'est-ce que c'est l'Agence de mobilité durable? C'est un organisme paramunicipal. On n'a pas la ville, on est une paramunicipale, un petit peu comme la STM ou le parc Jean-Drapeau. On a été créé le 1er janvier 2020. On était auparavant Stationnement de Montréal. Stationnement de Montréal est une société en commandite qui était à part, un genre d'OBNL, mais qui était vraiment focusé sur... Stationnement de Montréal s'occupait des parcs communs, grosso modo, puis de quelques terrains de stationnement. Depuis le 1er janvier 2020, l'agence a repris les activités de stationnement de Montréal, a repris les activités de surveillance qui étaient au SPGM, donc les agents de stationnement. Puis on a aussi pris quelques activités qui venaient d'un autre OBNL qui s'appelait Jalon Montréal. Puis on a formé une direction de services stratégiques en mobilité, études de mobilité.
Ça fait de nous maintenant une organisation de plus de 600 personnes avec les agents de stationnement, puis même plus que ça, je pense qu'on peut friser le 1000 l'hiver avec les opérations de déneigement. On a beaucoup de préposés au remorquage. Pour remorquer un véhicule, il faut donner un constat. Donc, quand il y a des opérations de déneigement, on a des surnuméraires, on a des grosses opérations, nous aussi, en lien avec ça. On s'occupe de la perception des revenus du stationnement pour la ville principalement, puis des opérations du stationnement. On a un modèle quand même assez unique par rapport aux autres villes. Il y a souvent des parking authorities dans les villes qui vont gérer soit comme à Toronto, ils gèrent tout un réseau de stationnement intérieur avec les parcomètres, avec des PNL, là, ils gèrent leur profit, leur perte, ils sont des centres de revenus. L'agence, on n'a pas de revenus. On collecte l'argent, mais c'est l'argent de la ville. Et puis, on a un budget d'opération. On ne prend pas de décision sur la réglementation. C'est la ville, c'est les arrondissements qui votent la réglementation sur le stationnement. Nous, on l'applique. On fait la perception des revenus, on fait la surveillance. Mais on a développé une expertise très forte. Puis, on fait des études, des analyses, des recommandations aussi à la ville, aux arrondissements. Ils sont pas tous nécessairement outillés pour savoir exactement comment redistribuer l'usage de la bordure dans leurs arrondissements. Nos activités, je l'ai dit, gestion de la bordure et des pôles de mobilité. La bordure, c'est le stationnement en bord de rue, mais qui peut être de toutes sortes. Des parcomètres, des durées limitées, des vignettes résidentielles, des stands de taxi, des corps diplomatiques seulement, zone de livraison, arrêt 15 minutes. Bon, il y en a plusieurs. On les surveille toutes. On gère le paiement sur les parcomètres. Bientôt, on va émettre les vignettes pour les résidents. On les surveille toutes. Notre département de surveillance, application de règlement, je l'ai mentionné, puis les analyses et stratégies de mobilité dont je parlais tantôt aussi. C'est nos 3 principaux axes d'opération. On est une organisation nativement technologique, que j'aime dire. Quand la Ville nous a créés, la Ville nous a donné 5 mandats prioritaires. Il y en a un, c'était de délocaliser nos opérations de surveillance physiquement. Les 4 autres, c'était toute la technologie. Introduire la lecture par plaque, tarification modulaire, etc., etc. Donc, depuis 5 ans, on est en transformation complète de nos opérations. Puis toute notre chaîne de valeur, qui est la gestion des espaces, la perception des paiements, la surveillance, puis les études, c'est de la technologie. C'est juste de la technologie à chaque étape. Donc, l'intelligence numérique, on l'applique à notre manière, mais elle est là dans la plupart de nos opérations. Un petit tour rapidement là, sur chacun des 3 boîtiers qu'on a vus, des 3 axes. Le respect de la réglementation. On a déployé l'année dernière 13 véhicules à lecture de plaques dans 2 arrondissements pour nous aider avec la surveillance. Pardon? Lesquels? L'Ouest du Plateau puis Outremont. C'est un déploiement phasé. On surveille c'est une aide à la détection pour l'instant pour nos agents de stationnement pour les vignettes. La vignette autocollante. Quand on va arriver au bout de notre programme, il n'y aura plus besoin de vignette autocollante. Évidemment, ça va être basé sur la plaque. On va acheter notre vignette en ligne. On n'aura plus besoin de se déplacer avec une facture d'Hydro-Québec au bureau d'Accès Montréal. Donc, on est en train de mettre ça en place. Ça amène, évidemment, dans le futur, c'est la verbalisation à distance qu'on appelle, ce qui se fait dans de plus en plus de villes dans le monde, où est-ce que tu reçois ton constat par la poste, un peu comme les ponts, puis les ponts à péage, puis les photoradars. Tu peux venir aussi avec des points plus positifs. Par exemple, une notification que tu as eu un constat, puis si tu le payes tout de suite, c'est 15 $ au lieu de 95. Je ne dis pas que la Ville va le faire, mais avec les technologies, c'est le genre d'expérience client qu'on peut introduire dans nos opérations. Mais nos clients, on a tous choisi d'être notre client. On parle quand même d'expérience client. Fait que la lecture de plaques, très, 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 très grosse transformation numérique dans nos équipes de surveillance.
Tout ce qui est expérience client numérique, omnicanal, là, notre application mobile qu'on a remplacée l'été passé, qui est Mobilité. Si vous stationnez à Montréal, vous l'avez probablement utilisé. Le système de gestion des permis dont je vous parlais pour vendre qui était un système qui était géré par la ville-centre, qui est extrêmement désuet. On l'a repris pour faire une gestion de l'ensemble des droits de stationnement. Et puis, on est en train de mettre à jour notre site web aussi pour une partie compte client transactionnel pour acheter des permis, des permis en ligne. Puis, le troisième point, les études. J'en parlais tantôt avec des collègues de Ivado que je ne retrouve pas, mais on a une flotte de 3, bientôt 4 véhicules de lecture de plaques, mais dédiés aux études. On ne les utilise pas pour faire de la surveillance. On a une équipe qui fait juste se promener, puis par exemple, une semaine, ils vont aller dans un secteur où la ville a peut-être un projet pour mettre une voie réservée, par exemple, ou puis au lieu de faire comme traditionnellement peut-être, et puis enlever les places de stationnement, puis gérer un peu la crise par après, mais ils étudient avant pour voir. Nous, on est capable de leur dire la capacité résiduelle qu'il y a dans le secteur. Si vous enlevez 50 places sur cette rue-là, est-ce que les amorces de rue ou les rues avoisinantes peuvent le prendre? S'ils peuvent le prendre, puis qu'il y a des commerces, de mettre peut-être un peu de parcomètre puis du réservé aux résidents pour que tout le monde continue à y trouver son compte. Donc, on a vraiment développé une expertise, puis on a équipé une équipe avec des véhicules qui collectent des données avec des environnements d'analytique pour analyser ça, puis procéder à des recommandations, des études de taux d'occupation, taux de rotation, puis même de provenance des véhicules qui stationnent. Ça fait le tour rapidement de ce qu'on fait à l'agence. Notre objectif, c'est de se partager les rues de Montréal. Okay, merci beaucoup. Bon, good. Parfait. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Samuel Vermette. Je suis PDG cofondateur chez Transit, l'application. Qui ici connaît l'application Transit et l'utilise? Cool, ok, c'est encourageant. Mais donc, aujourd'hui, je vais peut-être aller dans les détails peut-être plus au-delà de l'application. Dans le fond, c'est quoi Transit? Comment je fais l'affichissement? C'est clavier? OK, cool. Alors, j'ai commencé Transit en 2012 avec mon collègue Guillaume Campagna. À la base, c'était juste une application pour faciliter l'utilisation du transport collectif. Aujourd'hui, on est dans une équipe de 100, mais on est basé à Montréal. On est très fiers d'être à Montréal. On est très fiers d'avoir développé cette application-là à Montréal qui est utilisée aujourd'hui à travers le monde. Ce qui nous réunit, les 100 personnes sur cette photo-là, c'est vraiment notre désir d'améliorer la qualité de vie dans les villes. Je pense que tout le monde chez nous a vraiment une vision de qu'est-ce qui se passe avec la ville quand on enlève ces voitures de ces rues, redonner la ville aux citoyens, verdir les espaces, apaiser les rues, le bruit, l'odeur, le visuel. Je pense que ça nous fait tous rêver, puis c'est ce qui nous motive à travailler chez Transit tous les jours. On fait ça de 3 façons, la manière qu'on voit ça. La première façon, c'est que, ça c'est ce que vous voyez tous les jours, dans le fond, on veut faciliter la vie sans voiture. Ça, c'est l'application en tant que telle que quelque part d'entre vous connaissez. Donc, c'est j'ouvre l'application tout de suite, on me dit c'est quoi les options autour de moi de bus, de métro, de vélo-partage, d'autopartage. À la base, en 2012, quand on avait lancé l'application, Google Maps existait, mais Google Maps a une approche beaucoup plus centrée autour de la planification de trajet. Donc, je rentre ma destination. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est juste une application que, mettons, je me pointe à l'arrêt de la 55, je veux savoir quand est-ce que la 55 arrive sans avoir besoin de rentrer ma destination. Donc, à la base, c'était vraiment juste ça, use case, auquel on voulait s'attaquer. Là, avec le temps, on a rajouté évidemment quelques heures de trajet qui demeure utile lorsqu'on se déplace dans des nouveaux endroits. On a le suivi en temps réel des positionnements de véhicules qui est super populaire et qui augmente beaucoup la confiance que les gens ont envers leur réseau de transport. Puis encore une fois, bon, le calculateur de trajet, évidemment, on a plein d'autres fonctionnalités que vous connaissez sans doute. Tout ça est rendu possible grâce à, je sais pas si l'intelligence numérique, je dirais que c'est un terme que j'entends pas souvent. Fait que je sais pas qu'est-ce qui qualifie ou qu'est-ce qui qualifie pas, mais clairement, l'application utilise en vraiment très lourdement tout ce qui est données ouvertes fournies par des producteurs de données comme par exemple Giro, par les sociétés de transport directement, par les autorités régionales, les données statiques, on dit statiques, là, de où est-ce que les trajets se déplacent, mais aussi les données en temps réel qui incluent par exemple le positionnement des véhicules, les délais, les détours,
tout ce genre d'informations-là. Transit rassemble tout ça dans une seule application qui a pour but de faciliter l'accès au transport collectif et à la mobilité durable. Notre deuxième mission, notre deuxième façon de rendre les villes plus agréables à vivre, c'est dans le fond de donner envie aux gens d'essayer des nouveaux modes de transport, d'essayer de prendre un bus pour la première fois, d'essayer de prendre un Bixi pour la première fois. Il y a beaucoup de ça que c'est justement l'importance de la première expérience. Évidemment, si le bus ne se pointe jamais à l'arrêt, nous, on a très peu de contrôle là-dessus. Ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre l'expérience assez agréable, assez amusante, assez sociale pour que tout le monde y trouve un peu son compte selon ses intérêts. Évidemment, il y a beaucoup d'énergie qui va dans le design de l'application, dans la facilité d'utilisation. On a beaucoup de fonctionnalités qui tournent autour de ce qu'on appelle la gamification. Puis ça, le but, c'est vraiment juste de rendre ça plus le fun. Puis même si c'est pas intéressant pour peut-être des gens dans cette salle-ci, par exemple, pour les étudiants, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment apprécié. Puis que les gens nous en parlent. Combien de fois on entend les gens dire « Transit me donne envie de prendre le bus, Transit me fait prendre ma deuxième voiture ». Puis ça, c'est bien réel. Puis on croit qu'il y a un réel impact pour que les gens, j'aurais dû sauter à cette slide-là, mais pour que les gens se mettent à utiliser l'application. C'est ici sur une capture d'écran. Quand on utilise Transit avec notre assistant de navigation Go, dans le fond, on embarque sur le véhicule avec notre petit avatar. On peut dire merci aux autres. Ça paraît un peu con, mais les gens trippent vraiment sur ce genre de fonctionnalité-là. Puis encore une fois, il y a quelque chose de fondamentalement social au transport collectif. Puis, dans le fond, on essaie de plus en plus de capitaliser là-dessus pour simplement pour que les gens, quand ils prennent le bus, ben il y a quelque chose de plus que de juste prendre le bus. Ça n'empêche pas les gens de faire d'autres choses à bord de leur véhicule, mais on veut rendre l'expérience de transport collectif un peu plus amusante. Le vélo, on a lancé des nouvelles fonctionnalités à l'automne passé qui met beaucoup l'accent sur la sécurité des infrastructures. Dans une application comme Google Maps, souvent, on va dire qu'une bande de peinture au sol, et on considère ça comme une bande cyclable. Nous, on a fait un cadre beaucoup plus rigide de dire comme si la peinture au sol, ce n'est pas sécuritaire. On met énormément l'accent sur la sécurité des trajets. Puis on se régulièrement dire que nos directions sont meilleures que Google Maps et les autres parce que justement, je pense que pour revenir à la photo du début, c'est que tout le monde chez Transit se déplace à vélo, se déplace en transport collectif, a le bien des villes à cœur. Je pense que ça transparaît dans la qualité du produit, la qualité des algorithmes, la qualité des données. Donc ça nous aide aussi. Puis finalement, bon, notre mission, comme je disais, c'est changer nos villes pour le mieux. La manière qu'on voit ça, c'est que tous nos utilisateurs, au final, ils se déplacent en transport collectif, ils se déplacent en vélo, ils se déplacent à pied. Tous ces gens-là veulent plus de transport collectif, veulent plus de voies réservées, des rues piétonnes, des pistes cyclables, on veut tout ça. Puis quand les élus annoncent ce genre de nouveaux projets-là dans les administrations plus progressistes qui arrivent partout à travers le monde, bien souvent, ce qu'on entend principalement, c'est les gens chialer. Nous, on se dit, bien, on a des millions de personnes qui utilisent l'application. Si on leur donne une voix, un mégaphone pour qu'ils fassent entendre leur point de vue, parce que ces gens-là, bon, ils prennent l'autobus, il y en a qui sont pris dans les autobus, dans le trafic, avec les automobilistes, il n'y a pas nécessairement le temps d'aller se pointer au conseil municipal pour dire c'est génial ce que vous faites, continuez comme ça. Ce qu'on entend, c'est souvent les gens fâchés. Donc, ce qu'on fait en fait dans l'application, c'est de différentes façons. On incite les gens à se prononcer sur des mesures positives. Par exemple, à Paris, en ce moment, il y a tout un courant de renouvellement urbain autour de la piétonisation des rues, les rues écoles, les pistes cyclables. C'est vraiment incroyable ce qui se passe à Paris en ce moment. Nous, on essaie de pousser les gens pour justement encourager ces mesures-là. À Vancouver, c'est un autre exemple, le déploiement de nouvelles voies réservées sur les artères, sur les grosses artères. Ça passe souvent par des référendums, par des sondages. On pousse les gens pour aller se prononcer sur ces sondages-là pour, encore une fois, influencer les élus et donner le courage politique qui aille de l'avant avec ces mesures-là. Et à l'intérieur même de l'application, quand on utilise l'assistant de navigation qui s'appelle Go, bien, on pose toutes sortes de questions par rapport à l'environnement physique de l'usager. Par exemple, est-ce qu'il y a un banc à votre abribus? Est-ce que l'arrêt est bien éclairé? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que le bus est arrivé à l'heure? Est-ce que le bus a besoin d'être nettoyé? Et dans des dizaines de villes, en fait, on utilise ces données-là qu'on partage aux sociétés de transport pour qu'eux soient mieux outillés pour savoir où déployer leurs unités de nettoyage par rapport à justement l'entretien des autobus, l'entretien des arrêts. On a plein d'histoires de justement quelqu'un qui signale un abribus brisé, bien, il y a une équipe qui va se déplacer pour réparer l'abribus. Puis au final, ça améliore l'expérience de transport collectif des gens, puis ça rétablit un petit peu plus la confiance que les gens ont envers leur réseau de transport. Donc, Transit, en fait, Montréal, c'est relativement petit là, par rapport à notre bassin utilisateur total. Montréal, c'est peut-être 4% de nos utilisateurs. Donc, Transit est très largement utilisé
partout à travers le monde. On a 8 millions d'utilisateurs par mois. Aux États-Unis et au Canada, sur un jour typique de la semaine, une personne sur 5 qui va prendre le transport collectif va utiliser le transit. On travaille avec presque 200 sociétés de transport à travers le monde. Ça passe de la SNCF en France jusqu'à la ville de Lévis. Ça varie énormément en termes de grosseur de sociétés de transport. Et encore une fois, souvent les gens ils pensent que le transit fonctionne juste dans leur ville. Le transit fonctionne dans 1000 villes à travers le monde, 28 pays. Ça ressemble beaucoup à Giro, en fait, comme map. On n'a pas de Dubaï. Mais donc, c'est ça, pas juste à Montréal. Et il y a aussi Honolulu. Il y a aussi Honolulu. Oui, c'est ça. J'en parle moins souvent, mais c'est vrai que ça fait tout rêver. Je s'en parle aussi. Merci beaucoup. Merci, merci aux 4 panélistes. Les invités de venir vous asseoir, ça fait un peu, on est plus sur la sellette, mais c'est à cause des caméras et tout. Puis on va pouvoir amorcer la discussion. Okay, c'est bon. Bon, il y a des questions plus formelles, mais je pense que ce qui va être intéressant, c'est des questions de votre part aussi durant le panel. C'est sûr que la première question touchait la place que votre organisation occupe dans l'atteinte des objectifs de mobilité durable. Je pense que certains d'entre vous l'avaient bien expliqué. Je ne sais pas s'il y a vous avez des éléments à ajouter là-dessus par rapport. C'est sûr que dans le cadre du panel, Antoine Legrin, qui est un des organisateurs, et nous, au CIRET, au Gérard, on regarde beaucoup des questions de mobilité as a service, qui est un terme, je ne dirais pas galvaudé, là, mais on essaie. On entend beaucoup parler d'efforts, d'intégration de différents services. Puis je pense que le transit, justement, l'avait bien exprimé, dans le sens que votre application l'a fait déjà. Il y a mobilité à l'AMD aussi, où il n'y a pas de stationnement. Peut-être commencer avec l'AMD, tiens, pas juste le stationnement, l'AMD maintenant. Hein. C'est l'Agence de mobilité durable. Oui, le lien durable. Puis on est pas mal centré sur le stationnement des automobiles. Fait que puis on pourrait même dire que c'est l'Agence d'immobilité durable. On gère pas la mobilité, on gère pas les autobus, on gère pas le trafic, on gère l'immobilisation de véhicules en bordure de rue puis en terrain. Il y a un lien par contre. Le lien, c'est la répartition des usages alloués à l'espace public, puis la bordure. Souvent, par défaut, dans les villes, c'est la voiture, c'est le stationnement de voiture. Puis, les villes, tu disais, à Paris, je pense que c'est 50%. Les stationnements qui ont enlevé. Oui, retirer des stationnements pour faire de la place à une station de Bixi, une piste cyclable ou quelque chose. De la livraison, un poste d'attente de taxi ou des moyens qui sont plus durables que le stationnement. On intervient directement en optimisant le stationnement et les espaces qui sont là pour en avoir besoin de moins, en développant de la connaissance avec nos études pour être capable de justifier qu'il y a des places qui en ont trop, il y a de la capacité résiduelle, c'est pas suffisamment utilisé, mais c'est très épidermique comme sujet. Enlever une place de stationnement, même s'il n'y a pas de surutilisation ou que la demande n'est pas toute là, ça fait réagir. Fait que d'amener un petit peu de données là-dedans pour aider à... Et finalement, je dirais, par exemple, avec mobilité, notre angle, c'est qu'on s'adresse à l'automobiliste. On est une marque utile, on est une utilité. Les gens nous utilisent quand ils vont en ville, quand ils font leurs choses. Puis notre client principal, c'est l'automobiliste. C'est pas l'utilisateur de transport en commun ou autre. Fait on pense qu'on a une chance unique, tu sais, de parler à cet automobiliste-là, puis peut-être de l'exposer à d'autres modes de transport, sans nécessairement vouloir devenir une application là, de masse ou de faire comme transit, mais en lui donnant la bonne information sur le peu de place de stationnement là où il s'en va. Puis donc, demain, il ne prendra pas ça. Ou de lui faire connaître d'autres modes. C'est pour ça qu'on a lancé Mobilité, puis la manière qu'on a fait Mobilité, c'est notre application. On en possède un peu la destinée, puis les fonctionnalités qu'on va mettre en place là-dedans dans les prochaines années, c'est pour ramener à ça. Contrairement aux applications de stationnement traditionnelles où est-ce qu'ils sont beaucoup plus orientés sur
l'automobile, faciliter le stationnement. Il y en a même qui donnent des rabais sur l'essence, plus se stationnent. C'est un petit peu à contre-courant de la mission d'agence. OK, bien, parfait, merci. J'aurais une petite question là-dessus. Tu disais que le nom a changé. Avant, c'était Stationnement Montréal, puis ça passait à l'agence de mobilité durable. J'imagine qu'il y avait une vision pour changer de stationnement. Ça vient du temps de l'administration Coder. En 2016, il y a une politique de stationnement que la Ville a déposée, puis il recommandait la création d'une agence de stationnement. Puis dès qu'on gère la réglementation pour l'uniformiser, la gestion puis la surveillance, bon, l'administration a changé, il y a eu des délais. La réglementation, ça n'a jamais pu se faire parce que c'est... bon, il y a de la chicane à la ville, arrondissement, ville-centre, c'est très, très compliqué, fait que c'est resté là. Mais l'administration de Projet Montréal a fini par créer l'agence. Ils ont changé un peu la mission, on appelle ça mobilité durable. On a pris la surveillance et puis la gestion, puis on a toute la dimension d'amener les études, de proposer d'autres modes, puis d'essayer de répartir. C'est ça qui est nouveau, c'est ça qui est la... Il y a des pôles de mobilité aussi. Oui, j'en ai... Stationnement. On n'en a pas parlé, mais tous nos stationnements hors rue, on a un projet de les transformer en pôles de mobilité. C'est-à-dire que oui, il y a des places pour les voitures, mais on diminue le nombre de places pour les voitures. On met j'allais dire comme une auto, mais maintenant il y en a deux. On met les autopartages, des vélos partage. Borne de recharge électrique, stationnement à vélo, on essaie même des stationnements à vélo sécurisés, du verdissement, des placotoirs. Il y a des... Ça change la vision du stationnement. OK, bien, parfait, merci. Je ne sais pas si au niveau de la mobilité intégrée, il y a quand même à l'ARTM, toute je sais pas, le concerto, tout ça. Comment ça se passe, ce projet-là? Ça avance. Je dirais que l'ARTM, on est particulièrement placé, on est à l'intersection de la planification stratégique, de l'opération, de la coordination des partenaires, de l'information voyageur. Donc, il y a quand même beaucoup de potentiel pour le développement pour orienter les choix vers des modes un peu plus durables, avoir une intégration des transports. Et oui, pour la mobilité intégrée, on commence à faire des choses, on a une vision. La démarche aujourd'hui, je dirais, c'est une démarche qui est pragmatique plutôt. On se concentre aujourd'hui plutôt sur les informations voyageurs, les données temps réel, la fiabilité des données, la qualité des données. Aujourd'hui, pour bâtir des bases solides, pour produire une base pour que par la suite, on puisse facilement intégrer les acteurs de mobilité dans cet écosystème-là. Pour nous, aujourd'hui, on ne regarde pas, la vision n'est pas simplement de créer une plateforme parce que ça va être une plateforme encore comme des autres plateformes et ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de créer, par exemple, un espace là où la tarification est bâtie, il y a des méthodes de paiement simplifiées, il y a les bases solides pour par la suite pouvoir intégrer les acteurs de mobilité pour créer cette mobilité intégrée. Mais il y a quand même beaucoup de défis. On en discutera au fur et à mesure s'il y a un intérêt, mais un des défis, par exemple, aujourd'hui, on ne parle même pas de la mobilité intégrée, on parle juste de l'intégration des systèmes, des réseaux de transport en commun à l'échelle métropolitaine. Puis, on voit que même au niveau législatif, il y a des lois même qui limitent certaines actions, certaines optimisations, certaines intégrations dans le sens juste de transport en commun. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour arriver à une intégration des systèmes dans un MaaS, comme on parle d'un MaaS, on a quand même un bout de chemin à parcourir. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, on travaille plutôt sur la mise en place de ces bases solides pour pouvoir intégrer les acteurs de mobilité par la suite. OK, merci. Oui, sur le bord de mobilité intégrée, je pourrais en parler longtemps, mais
Puis j'ai apporté certaines bémols par rapport à ce qu'il vient de dire, puis des collègues, on en parlait avec des collègues de la ARTM, là, puis c'est pas un secret, puis on en parle publiquement. Mais nous, pendant des années, en fait, nous, on a une plateforme d'intégration des données. Fait qu'au final, c'est bon, je vais prendre l'autobus, le Bixi, le Léo, le Communauté, etc. Pendant longtemps, on était dans la quête du Saint Graal, de l'expérience masse ultime, où est-ce que, avec une seule application, je peux payer pour le transport collectif, l'autopartage, le vélo-partage. On a fait ça pendant plusieurs années, puis comme on est déployé dans beaucoup de villes, en fait, on a eu beaucoup de marchés où on a pu tester différentes formules. Puis en parallèle de ça, il y a vraiment eu ça se rappelle de Uber qui s'est déclaré le Amazon of Transportation pendant des années. On va tout faire pour tout le monde. C'est ça. Puis ça a été loin. Il y a énormément de compagnies qui l'ont essayé et nous, on est un peu en mode, on essaie des trucs, mais en même temps, on regardait ce que les autres faisaient. On a complètement laissé tomber cette vision-là il y a quelques années parce que toutes les places où ça a été déployé de manière, si on veut, harmonisée, soutenue par le gouvernement, il y a des cas en Finlande, il y a des cas en France dans différents pays. Puis la promesse de cette intégration-là ultime, des systèmes de bundle à 200 € par mois, j'ai accès à X, Y, Z, c'est donc bien facile. La promesse de tout ça, c'était que ça allait changer les comportements et que les gens soudainement allaient se mettre à délaisser la voiture, utiliser davantage le transport collectif. Puis en fait, il n'y a aucun cas de figure où est-ce que ça a réellement marché, que ça a eu l'effet escompté. C'est super complexe à mettre en marche, c'est très politique, comme on parlait tantôt, parce qu'il faut que tu arrimes tous les différents joueurs privés et publics ensemble pour faire quelque chose qui fonctionne. Puis la personne qui fait la plateforme, en fait, se positionne à constamment être en rattrapage avec ce que chaque fournisseur de services fait, que ce soit Uber, taxi, communauté, Théo. Puis en fait, à travers les années aussi, c'est que la technologie s'est énormément développée. Il y a 10 ans, télécharger une nouvelle application, c'était chiant, c'était compliqué, créer un compte, les mots de passe et tout. Maintenant, les gens téléchargent des applications à gauche, à droite, il n'y a pas de problème. Fait qu'il y a beaucoup de points de friction, en fait, qui ont disparu à travers le temps. Puis surtout, en fait, c'est qu'on a vu que cette promesse-là, au final, n'a pas réellement d'impact sur le comportement des gens dans leur mobilité. Puis c'est surtout les gens qu'on veut aller chercher, parce qu'on vient aux automobilistes. Parce que souvent, c'est déjà des convaincus. Les utilisateurs de transport commun ou ceux que tu dis, cette communauté sont déjà abonnés TC, ou Bixi, souvent, c'est les users. Ce qu'on veut, c'est le meilleur chemin, peut-être qui combine différents modes, mais pas nécessairement les payer nécessairement à une même place. Oui, exactement. Le paiement est moins un point de friction qu'on pensait, en fait. Puis surtout avec le déploiement de ça, ces cartes de crédit. Le déploiement des cartes de crédit, ça change tout. Puis maintenant, n'importe qui a une carte de crédit peut rentrer dans n'importe quel réseau dans le monde ou presque, en tout cas bientôt. Bientôt ici. Mais donc, ça aussi, ça change vraiment la donne. Puis on a beaucoup moins besoin des applications comme solution de paiement unifiée. Okay, c'est intéressant à ce moment-là. Donc, ça m'amène, tu sais, on avait l'aspect intelligence numérique, si on revient, parce que là, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 entreprises. Vous deux, c'est sûr que Giro puis Transit, vous avez vos propres équipes de développement, donc vous développez vos choses, même à l'AMD, vous avez une forte équipe TI, votre application, donc vous n'êtes pas dépendant aux fournisseurs, fournisseurs mondiaux. Je ne sais pas comment la ARTM, vous avez aussi, vous essayez de développer des solutions, mais comment se dépatouiller là-dedans? Parce qu'il y a tout l'aspect de l'info nuagique. On a des gens dans la salle qui sont intéressés aux questions informatiques. Est-ce que vous voyez de la mouvance dans les méthodes de stockage de données, d'analyse? Je sais que Giro veut pas, la recherche opérationnelle, c'est majeur, vos algos. On a beau vouloir mettre les AI là-dedans, mais est-ce que ça va vraiment... Peut-être que ça peut améliorer le fonctionnement des algorithmes, mais ça reste de l'optimisation. Puis on parlait tout à l'heure de certification. Vous n'avez pas vraiment... C'est pas de la certification, mais il faut que ça respecte les règles. Et comment vous voyez l'usage de ces nouveaux outils-là? Peut-être, je ne sais pas qui veut intervenir en premier. Donc oui, ça c'est... On est en train justement d'élaborer notre vision parce que tous nos clients nous demandent qu'est-ce que vous faites avec l'intelligence artificielle? Mais d'un autre côté, touchez pas à notre algo phare qui s'appelle Coop, touchez pas à quoi. En fait, ça dépend à qui on parle aussi là, dans la compagnie. Oui, mais donc là, nous, on utilise donc l'intelligence artificielle prédictive là, pour, j'en ai glissé un mot tantôt, pour que nos solutions soient plus robustes aux aléas du jour d'opération.
Ça veut dire que tant qu'à ce que tu planifies, disons que je parlais d'horaire de véhicule tantôt, on fait des liens de voyage. On veut savoir, un véhicule va faire tel voyage, il va faire un autre voyage, après un autre voyage, puis là, il va retourner au dépôt. Disons. Ça, c'est un horaire de véhicule. Mais le temps que tu laisses entre deux voyages, ben, si on est capable d'évaluer la probabilité que l'autobus arrive en retard après le premier voyage, ben, on va laisser un plus grand buffer quand on fait la planification. Donc, à la planification, on a déjà un outil qui analyse les données observées pour être capable d'évaluer c'est quoi le temps de parcours, puis la variance de ce temps de parcours-là, pour intégrer ça. Donc, ça devient un input finalement à notre outil d'optimisation. C'est que dans la fonction objectif, on a, qui est un modèle de recherche personnelle classique, mais dans la fonction objectif, on va chercher finalement on a un élément qui est de maximiser la fiabilité de l'horaire. C'est pour ça, mais on va dire, pour cet horaire-là, ben, c'est quoi la probabilité qu'on ait des voyages qui commencent en retard? Puis ben, dans le l'algorithme d'optimisation, ben, il va choisir ses liens de voyage pour maximiser la fiabilité. Donc ça, c'est une utilisation de l'intelligence artificielle. Puis on a aussi, ce qu'on peut faire, c'est puis ça, s'il y a des gens qui sont intéressés à faire de la recherche là-dessus, on est ouvert, c'est essayer d'apprendre de l'exécution passée des algos. Parce que dans un algorithme, là, on sait qu'il y a des décisions heuristiques qui sont prises à un moment donné, puis parce qu'on ne laisse pas ça tourner des semaines et des semaines, à un moment donné, il y a des décisions à prendre dans l'algo. Ben, ces décisions-là, mettons ceux qui connaissent les arbres de branchement là, dans un branch and band, est-ce que tu vas sur ce nœud-là ou tu vas sur ce nœud-là? Ben, c'est des décisions qui sont prises. Fait que si on est capable d'apprendre des exécutions passées, d'avoir fait plein de différentes stratégies, puis de comprendre laquelle, dans quel cas, est meilleure. Donc là, on a un projet de recherche interne en ce moment. Au lieu de refaire, parce que le problème, si vous repartez de zéro, c'est très, très long à réexécuter, mais là, vous auriez dans l'historique, vous irez. Mais on le ferait d'avance. On génère plein de stratégies, on les résout, puis finalement, on apprend de ça. Puis après ça, quand tu viens, que tu le résous là, au moment où tu en veux, bien là, tu utilises cet apprentissage-là. Que ça, puis il y a la troisième partie pour l'intelligence artificielle, bien ça, c'est l'expérience utilisateur. Le langage. Non, mais c'est être capable que l'utilisateur parle en langage naturel au logiciel. Ça, c'est tout un pan là, de recherche. Je m'en allais là-dedans avec vous deux, qui êtes plus avec le client, avec le citoyen, si on veut. Est-ce que, il y a peut-être déjà des choses, là, j'ai pas utilisé Transit. On peut parler à Transit en... Non, mais justement, c'est intéressant que tu finisses avec ça parce que il y a toujours cette espèce de questionnement-là de est-ce que l'avenir des interfaces humain-machine, ça passe tout le temps par la voix? Puis pour l'exemple, le use case avec lequel j'ai ouvert en 2012 de « Et où la 55 ?» Ouvrir une application, ça reste beaucoup plus facile que prendre ton téléphone, parler puis dire comme « est rendu la 55, je suis à tel arrêt ». Ça n'a pas utilisé GPS, mais il y a certaines opérations que c'est ça, une interface graphique. Moi, je continue encore, mais bon, je suis peut-être biaisé par mon background de designer, mais l'interface graphique, j'ai l'impression que dans bien des cas, demeure supérieure à l'interface de voix. Par contre, là où ça devient vraiment intéressant, c'est dans le calculateur de trajet, si je pouvais lui dire évite la 55 parce que pour telle et telle raison, ou fais-moi passer par cette place-là, je veux faire un crush à tel endroit. Dès qu'on rentre dans la description plus complexe, ben là, l'interface graphique, ça devient, c'est vraiment, ça marche vraiment moins bien. Ou l'interface graphique va s'adapter. Oui, elle va refléter ce que tu lui as demandé, absolument. Mais moi, je crois pas et je n'aime pas l'idée que le futur de l'interface, c'est un chat. C'est comme les méga chats qu'en Asie, je pense que c'est relativement bien implanté. Je trouve ça dommage, puis je trouve que ça glorifie pas l'art et ouais, c'est ça. Mais je suis d'accord avec toi. Mais juste le chat ne va pas remplacer, je pense pas. Ça peut aider. Comme mettons, nous, on fait un horaire là, de véhicule. Le planificateur, il veut le voir là, avec des couleurs, c'est quoi quel type de véhicule, où est-ce qu'ils sont les entrées. Bon. Mais pour communiquer avec ton logiciel, je pense que ça va passer par direct. Je ne sais pas si vous, il y avait la question, si on commence par la question client. Oui, je vais peut-être faire un petit lien avec, dans ta question, tu mentionnais, vous avez une bonne équipe, vous développez des choses, puis de la manière qu'on développe à l'agence, c'est que le cœur de
C'est compliqué à Montréal. Hein? Il y a beaucoup de places. On avait 18 000 places tarifées. C'est du paiement par place. On n'est pas par zone. On n'a jamais enlevé les numéros de place du temps des parcomètres. Par contre, ça donne une super de bonne granularité pour réglementer, pour analyser, pour bon, tout ça. Mais c'est quand même assez complexe. Puis de Stationnement de Montréal, on a hérité une très, très bonne connaissance puis expertise, mais un système désuet développé en VB6. Probablement qu'il n'y a plus personne qui connaissait ici aujourd'hui. Donc, on a modernisé ça, puis c'est notre cœur. Puis c'est modulaire, puis après ça, ben l'application mobile est connectée dessus, mais on a eu un temps, on avait notre ancienne, on a notre fournisseur de banque qui s'est adapté, puis de l'autre côté, on a nos outils de surveillance, puis le concept, c'est qu'il soit un peu plug and play, puis s'il y a des nouvelles technologies de surveillance, de lecture de plaques ou autre, ben on est capable d'en ajouter, on n'est pas dépendant technologiquement. Fait que ça, on met beaucoup, beaucoup d'efforts. Puis du côté client, ben là, on a notre app mobilité, mais notre concept, c'est un peu le concept du paiement ouvert. Puis mobilité, elle s'adresse à aux citoyens montréalais qui vont venir souvent et qui peut-être on veut aider à changer le comportement ou à amener vers la multimodalité puis tout ça, mais le touriste qui vient une fois par 5 ans à Montréal, peut-être d'utiliser l'application Pay by Phone qui est un petit peu un petit peu comme Transit dans le monde du parking qui est dans toutes les villes, ben d'ouvrir à d'autres applications. Ils sont forts là-dessus en Europe, par exemple, aux Pays-Bas, tu peux payer avec 16 applications mobiles différentes. À Montréal, c'est vraiment juste la visiter. À Montréal, il y a comme 2 modèles dans le stationnement. Soit que tu as une application unique, qui est soit maison ou soit un white label custom, ou c'est ouvert. On va aller plus vers l'ouverture. On a déjà intégré avec les autopartages. Communauto, les autopartages, si tu vas le déposer sur une place de parcomètre, ils vont charger, je pense, un 4,50 ou 5 $. Ben après ça, c'est par API entre nous deux qu'on s'organise. On a notre système de borne, il n'y a pas beaucoup de UI là-dedans. Mais c'est quand même un canal de vente, mobilité. Il va éventuellement avoir d'autres applications. Puis là, ce qui se développe, ben, c'est les agents IA, puis les protocoles de e-commerce par IA. Fait que dans le fond, ben nous, c'est ça, les canaux de vente, les nouvelles technologies pour s'informer sur une place est disponible, réglementairement parlant, là. Puis combien elle coûte, puis est-ce que je peux l'acheter? Ben, c'est de s'ouvrir à toutes ces choses-là, incluant tout ce qui va venir avec l'IA dans le futur. J'espère qu'il n'y aura pas comme Ticketmaster ou billet.ca. C'est la dernière place, 100 $. Vous avez quand même Chrono, vous avez développé des choses aussi. Il y a aussi du développement du côté de Chrono. Sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, il n'y a pas beaucoup de développement aujourd'hui. On fait des projets pilotes, on fait des études, tout ça. Mais du côté de Chrono, aujourd'hui, on a pu intégrer des fonctions comme la recherche sur mobile ou des fonctions qui vont être intégrées comme le paiement ouvert, tout ça, qui vont. Ça, j'aime beaucoup le recharger ma carte opus. Et finalement, c'est devenu plus pratique. Au niveau de l'intelligence artificielle, c'est comme Anne l'a mentionné, c'est beaucoup un buzzword et tout le monde veut voir des applications concrètes. Par contre, nous, on essaie de l'utiliser quand c'est vraiment utile de l'utiliser, pas juste pour le fait d'utiliser l'intelligence artificielle. On regarde aujourd'hui l'application de l'intelligence artificielle dans la modélisation des transports. Donc, on a un projet de recherche avec Lijun à McGill, avec 2 étudiants en doctorat qui regardent comment créer des carnets de déplacement synthétiques et les utiliser pour par la suite faire de la modélisation. Donc, ça, c'est une des utilisations qu'on fait qui est plus dans la recherche-développement et qui s'intègre dans notre vision de développer un modèle basé sur agent pour la région métropolitaine pour pouvoir l'utiliser pour simuler des scénarios d'intervention pour la planification stratégique. Donc, c'est plus à ce niveau-là qu'on utilise les algorithmes d'intelligence artificielle, c'est plus les algorithmes de langage naturel. Mais à part ça, d'autres utilisations qu'on voit qui sont très fréquentes, c'est pour la maintenance prédictive et on travaille avec les OPTC aussi pour mettre en place ce genre d'algorithmes qui peuvent
à la fin améliorer la fiabilité des services, qui est quand même un des facteurs principaux de l'utilisation des modes durables. Donc pour nous, si on veut mettre notre argent, on va mettre sur des choses comme la maintenance prédictive. Exact. Puis, on regarde aussi comment on peut commencer à interroger nos bases de données avec des chatbots, justement, pour donner un peu, pour démocratiser l'accès aux données. On a des tableaux de bord. On a mis en place comme une stratégie d'intelligence d'affaires pour démocratiser l'accès aux données. Mais tout n'est pas résumé dans des tableaux de bord. Tout le monde n'a pas accès à tous les tableaux de bord. Donc, ce qu'on vise de plus en plus, c'est de voir est-ce qu'on peut utiliser les chatbots pour obtenir une information qui est fiable en interrogeant des bases de données avec une certaine structure. OK. Ce qui m'amène à parler, on va laisser la parole aux gens ici pour poser des questions, mais peut-être dernier sujet, c'est vraiment parce qu'on a parlé un peu, c'est la gouvernance, le partage des données. Je sais que c'est compliqué parce que, bon, des applications comme Transit, évidemment, vous recevez les données, souvent les GTFS, GTFS RT, donc c'est données ouvertes. Dans certains cas, vous produisez des données, donc l'AMD un peu les paiements. Giro, vous êtes aussi, vous pouvez produire des GTFS, évidemment, parce que mais vous êtes. Donc, est-ce que pour l'atteinte de la mobilité durable, on a besoin que les opérateurs se partagent les données? Là, on n'a pas de personnes ici de Communauto ou ici ou Transport on Demand, tout ça. C'est sûr que les gros joueurs, souvent, les sociétés de transport sont un peu maîtres d'œuvre dans les endroits où il y a de l'intégration. Donc, comment vous voyez ça? Peut-être commencer, je ne sais pas qui veut commencer là-dessus, mais ça. Oui, je pense. Nous, on intègre énormément de producteurs de données, tout ça, c'est transport, organismes publics comme privés. Puis, tu sais, il y a clairement un pattern où est-ce que la plupart de ces transports ont un désir et un incitatif de rendre disponibles leurs données pour que le plus d'applications possibles les affichent, que ce soit pour Google Maps, Transit de ce monde, etc. Après ça, des entreprises qui ont vraiment un désir de mission locale, là, comme par exemple, je pense à Communauto et Vixi en particulier, que eux, pareil, ils ont vraiment intérêt à partager les données. Là où ça se complexifie, c'est quand on fait affaire avec des entreprises privées qui ont un désir de domination complète du marché, que là, tantôt quand on parlait de mobilité intégrée, c'était un des enjeux, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui veut être la plateforme centrale, elle, soudainement, elle a moins intérêt à donner ses données à d'autres joueurs. Fait que je dirais que dans un monde idéal, tout ça est orchestré par des standards de données. Pour parler brièvement là, de l'importance des standards, le GTFS, c'est un standard qui existe depuis une vingtaine d'années, je pense. C'est vraiment l'exemple par excellence de l'impact que peut avoir les données ouvertes. Mais c'est pas tout qui est standardisé dans l'industrie du transport. Par exemple, la billettique. Nous, on fait beaucoup d'intégration de billettique. Nous, on est l'interface, mais on travaille avec des partenaires qui fournissent des API. Il n'y a pas de standard pour ça. Fait que chaque nouvelle intégration de nouveaux fournisseurs est extrêmement complexe. Et alors que, à notre avis, c'est quelque chose qui devrait être standardisé pour que le plus d'applications possibles intègrent pour que, si l'AMD veut intégrer la billettique, peut-être pas Montréal parce que le carte plus c'est plus compliqué, de toute façon, on s'en va vers le paiement ouvert, mais pour que n'importe qui puisse intégrer ça à n'importe quelle application, puis que dans le fond, acheter un billet peut se faire dans ces applications, l'exemple européen qu'on disait tantôt. Puis ça, c'est vraiment l'importance que l'industrie adhère à des standards sur lesquels tout le monde est d'accord, on s'entend, puis le standard fait la job pour autant les producteurs que les consommateurs de ces données-là. Okay. Parce qu'il y a aussi les questions de confidentialité, la loi québécoise, la loi européenne, le NPR, tout ça. Comment vous voyez ça ou à l'ARTM? Je sais qu'au niveau du partage des données, vous avez certaines politiques, mais en même temps, il y a des choses que vous pouvez faire, des choses que vous ne pouvez pas faire. Est-ce qu'on parle d'algorithmes d'anonymisation de données ou... Peut-être premier point, on a commencé, ça fait 1 an, à travailler sur ce qu'on appelle un pôle de données en mobilité. On va ouvrir, ça va être dévoilé quelque part en automne cette année, j'espère, un pôle de données en mobilité de la ARTM qui va inclure, de la région métropolitaine de Montréal, qui va inclure un volet de données ouvertes.
Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille, puis on travaille là-dessus avec plusieurs partenaires, avec les OPTC de la région, les opérateurs, mais aussi avec plusieurs acteurs en mobilité, comme les autopartages, le vélopartage, la ville de Montréal, ainsi de suite. Donc, on a aussi, on est en discussion avec l'Agence de mobilité durable, AMD, pour trouver une façon de collaborer sur ce volet-là, parce que l'AMD aussi a développé un portail de visualisation de données pour partager certaines données ouvertes à l'échelle de la ville. On veut le rendre à l'échelle métropolitaine et de voir ce qui est possible de faire. Donc, ça, c'est une première pas, parce que en tant qu'autorité organisatrice des transports, nous, on ne se voit pas responsable. On n'a pas nécessairement besoin de développer tout. On peut, c'est ça, en rendant les données disponibles, il y a tellement d'acteurs et il y a tellement de ressources dans la région métropolitaine et dans le monde qui peuvent développer des choses et que nous, on peut bénéficier de choses. Je lisais un rapport il y a quelques temps sur le portail de données ouvertes de TfL, Transport for London, à Londres. Puis le rapport a été fait par Deloitte qui mentionnait qu'ils économisent chaque année à peu près 200 millions de dollars à cause de l'ouverture de leurs données. Donc, juste le fait de pouvoir ouvrir les données permet accès à des milliers de développeurs. Ils fournissent des données, ils alimentent plus de 600 apps qui sont développés. Ils sauvent d'argent parce qu'ils n'ont plus besoin d'être intégrateurs. Exactement. Ils sont plus besoin d'être développeurs. Oui. Ils peuvent toujours jouer le rôle d'intégrateur. Puis il y a des gens, il y a des boîtes qui peuvent faire de l'argent avec ou pas, mais eux, de leur côté, ils n'ont pas le besoin de développer. Puis en plus de ça, ça ajoute de la transparence et ça mise sur un levier public, mettons, de développement et tout. Donc, ça, c'est un premier pas, je dirais, qu'on est en train de prendre pour rendre les données plus accessibles. Il y a quand même plusieurs gros défis qui sont sur notre chemin. On a mis en place un comité de gouvernance de données métropolitaines que la ARTM pilote et qu'on est en train de voir avec les partenaires comment on peut travailler sur les normes de qualité, sur les standards de partage de données, l'anonymisation ou les enjeux en lien avec la vie privée. Mais ça, c'est un gros défi devant nous parce que c'est pas seulement les enjeux de la vie privée. C'est aussi les enjeux, Sam l'a mentionné, les enjeux des secrets commerciaux. Donc, les intérêts commerciaux que certaines compagnies ont les empêchent de partager toutes les données qu'on a besoin. Donc, il va falloir parfois trouver un juste milieu entre ce qu'on peut partager et les données anonymisées et garder quand même l'intérêt de ces compagnies-là. Donc, mais de l'expérience que j'ai, on ne peut pas dire on va partager en soi, c'est pas une fin. Donc, on peut pas dire on va partager juste pour le fait de partager. Il va falloir trouver des objectifs communs comme améliorer le service, améliorer la ponctualité, la fiabilité, la mobilité durable, réduction de GES. Se trouver un objectif commun et travailler dans ce sens-là, identifier les données qu'on a besoin et se concentrer sur cet objectif commun-là pour pouvoir rassembler les partenaires. Sinon, ça va aller dans tous les sens. Puis, c'est pas tous les partenaires non plus qui ont la même maturité. Oui, la capacité technologique aussi. Et la capacité technologique, exact. Donc, tu peux avoir une certaine donnée d'un opérateur, mais la même donnée, même si c'est collecté par un autre opérateur, ce n'est pas un niveau acceptable aujourd'hui pour être publié aussi. Exactement. C'est intéressant. À l'AMD, vous avez travaillé, en tout cas, vous avez une ambition aussi au niveau du GTFS curbside, c'est-à-dire les standards de données sur le bordure de rue qui fait Montréal, c'est tellement complexe que vous êtes presque en avance. La bordure n'a pas la chance d'avoir un standard comme GTFS qui est, somme toute, quand même assez établi puis répandu. Il n'y en a pas vraiment.
il y a des standards APDS qui ont même fait une norme ISO là, dans les dernières années qui commence mais qui est plus orienté sur les terrains, les stationnements en ouvrage ou en rue. Il y a la Open Mobility Foundation qui travaille sur un standard pour définir la curve, mais c'est encore embryonnaire, toutes ces affaires-là. Puis à Montréal, elle est compliquée, notre bordure. Dans beaucoup de villes, quand on va, par exemple, l'agent de surveillance va rentrer dans un quartier, toute la quadrilatère, c'est du 2 heures. Et si tu te promènes sur le plateau, tu rentres sur une rue, les premiers 2 photos de téléphone, c'est une vignette, après ça, c'est gratuit, après ça, il y a une place à mobilité réduite. C'est très, 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 très granulaire. Puis, malheureusement, puis c'est ça le drame, en fait, là, on parle d'intelligence numérique, là, et il y en a pas. Il n'y a pas de base de données nulle part. Est-ce que OpenStreetMap, est-ce qu'on a cette information-là? Il faudrait que quelqu'un les codes manuscrits, mais il faut que quelqu'un l'ait mis. Il n'y a pas de... Puis nous, en fait, un de nos projets forts, c'est l'inventaire de la bordure. On en a besoin, on peut le mettre, par exemple, dans l'application mobile, sur la carte, déjà, tu peux. Puis-je me stationner ici? Oui, tu peux, mais attention, demain matin à 10 heures, balai mécanique. On l'a sur les places parcomètres. Nos 18 000 places de parcomètres, je me suis déjà sauvé moi-même. Là. Je suis arrivé pour payer, mais non, dans 45 minutes, c'est une voie réservée qui commence. Reste pas là. Mais les 450 quelques autres 1000 places de bordure, l'inventaire de la réglementation, en fait, c'est qu'il faut aller dehors et regarder ce qu'il y a sur les poteaux. Ouais. C'est voté dans les conseils d'arrondissement. Après ça, c'est envoyé aux travaux publics. Il y a un système de work order puis il y a 19 arrondissements. Il y en a 9 qui utilisent le même système à des niveaux différents. Il y en a qui c'est des fichiers PDF. Fait qu'on a creusé ça. On a retourné ça de tout bord, de tout côté. C'est la pancarte qui mène. Après ça, je ne rentrerai pas dans toute l'histoire de ce que la pancarte a été installée comme il faut. Là, puis, mais c'est la pancarte qui mène. Fait que c'est l'agent regarde les pancartes, l'automobiliste regarde la pancarte. Tu souhaites les deux aient compris la même chose. Puis l'agent, il a un avantage parce qu'il connaît la réglementation. L'automobiliste, il y en a beaucoup. Fait que, on travaille à inventorier, d'aller sur le terrain, photographier. On a besoin de précision parce qu'on veut feeder notre surveillance par lecture de plaques. On a besoin d'une grande précision. Il y en a certaines bases de données, tu sais, c'est crowdsourcé et tout ça, mais c'est plus approximatif. Il faut soit sûr d'avoir la vérité, entre guillemets. Fait qu'on travaille avec les effets de canyoning au centre-ville puis tout ça, mais la technologie dans les autosurveillances sont là. Maintenant, on a fait 2 arrondissements sur tantôt, là, le plateau Outremont. On l'a fait à mi-temps avec des équipements d'arpentage. Puis chaque poteau, on a la pancarte. Fait qu'on fait la collecte. Après ça, il faut interpréter. C'est là qu'on va utiliser de l'intelligence artificielle pour extraire ce qui est écrit sur le panneau. Puis après ça, ça fait une belle base de données d'inventaire. Mais là, c'est en 4 dimensions. Il y a le temps là-dedans. Fait qu'il faut mettre ça dans justement un standard qui existe trop peu comme on parlait. Fait que c'est là qu'on est. OK, parfait. Puis, pour terminer, vous devez être des fois appelé à fournir des données. D'ailleurs, vous fabriquez des GTFS, des fois, peut-être qu'ils sont utilisés par... Donc, c'est quoi votre rôle là-dedans? Comment vous voyez? Parce que vous êtes un logiciel qui fait beaucoup d'étapes, du transport en commun. Donc, on fournit et on consomme. C'est ça. Donc, comment vous voyez votre rôle? Est-ce que vous voyez une plus-value ou des idées que vous avez là-dessus? Parce que vous allez être un peu le fournisseur de données. Oui, ben c'est ça. Comme tu dis, les clients qui utilisent Astuce pour la planification, ben ils génèrent le GTFS directement à partir de Astuce. Ça, il n'y a pas de problème. Puis bon, c'est des données ouvertes après. Ensuite, on veut reconsommer les GTFS, mais les GTFS en temps réel après. Parce que justement, on veut être capable d'analyser les données observées pour voir si ça correspond à ce qui a été planifié. Fait que ça, c'est pour les... Fait que ça, c'est assez simple, là. Mais là, on est en train, comme je disais à Sam tantôt, au UK, c'est un standard qui est un peu différent. Donc, on est en train d'analyser là, si on est capable d'utiliser les mêmes outils pour l'importer. Mais en tout cas, ça c'est assez connu, c'est assez simple.
j'ai peut-être une anecdote, là, quand on parle de données, est-ce que c'est facile de les avoir ou pas? Il y a de nos clients qui se sont fait avoir un peu parce que il y a des outils embarqués dans les autobus. Okay, on connaît bien le positionnement géographique des GPS, tout ça, mais il y a aussi la télémétrie pour être capable d'enregistrer, par exemple, l'état de charge des autobus. Puis ça, ben nous, on veut récupérer cette information-là pour analyser puis essayer de prévoir le taux de décharge pour mieux planifier, comme un peu j'en ai parlé tantôt. Sauf que certains de nos clients qui ont acheté un système embarqué de télémétrie, ils n'ont pas lu le fine print en bas, puis ils ne sont pas propriétaires des données qui sont générées par ces systèmes-là. Donc, on ne peut pas les récupérer, ces données-là. Puis la raison aussi que les systèmes ont fait ça, c'est parce qu'eux veulent développer des outils d'IA pour la précision de ça. Donc là, on a bien averti à nos clients qui n'étaient pas encore électrifiés, faites bien attention à ce que vous signez. Puis bon, là, on commence à obtenir de ces données-là. Et puis sinon, il y a la partie, ça c'est aussi une anecdote là, pour... donc, nous, on ne travaille pas avec les données de passagers. Là, oui, on voudrait évaluer. C'est toujours la blague qu'il n'y avait pas d'autobus pas de passagers dans les autobus de Giro, mais là, il commence à en avoir. Ben, parce qu'on veut aussi, on a des données de ridership là, pour être capable de faire de la planification de réseau. Mais bon, on note le nom des individus, c'est pas important. Mais pour ce qui est des chauffeurs, les chauffeurs sont planifiés dans Astuce. Puis à quelque part, il y a le nom des chauffeurs puis tout ça. Mais quand, ça fait quand même plusieurs années depuis le DPR ou RGPD, je ne sais jamais lequel est en français, lequel est en anglais. Mais quand notre client, souvent, il nous exporte sa base de données parce qu'il rapporte un bug ou on a besoin de faire des tests ou il est en upgrade de version, tout ça. Fait qu'automatiquement, quand les données sont exportées, elles sont anonymisées. Pas le choix. Dès que ça sort, la compagnie, il faut que ça soit anonymisé. Mais là, on a la semaine dernière, j'ai un client qui m'a dit, ben nous autres, on pense que on serait meilleur d'analyser le taux de décharge des bus électriques si on savait c'est qui le chauffeur. Parce que il y en a qui conduisent de façon brusque, il y en a qui conduisent... Et là, j'ai dit, OK, ouais, mais moi, j'avais déjà eu un exemple comme ça d'un client aux Pays-Bas qui m'avait dit, OK, ben, mais on le sait là, que ça a un rapport, le chauffeur, mais nous, on préfère y aller avec l'éducation. C'est-à-dire leur dire, ben, vous allez avoir un bonus si vous sauvez, si vous conduisez mieux, tout ça. Mais le client, la semaine passée, qui me dit ça, c'est à Singapour. Il dit, nous, il dit, dans notre culture, il dit, non, on s'en fout de l'anonymisation. Moi, je veux savoir c'est qui le chauffeur, puis tu me le dis s'il conduit bien ou pas. Fait que ça, c'est juste une anecdote pour montrer que ça dépend des cultures, tout ça, mais la plupart du temps, il faut utiliser des données anonymes. Parfait. Ben, écoutez, Oui, c'est ça. Ben, anonymisé, il ne vient pas un numéro avec ça? Le numéro vient avec un autre chauffeur? Chez le propriétaire de l'entreprise de transport? On peut avoir des techniques pour anonymiser, effectivement. Oui, et puis nous, si on n'a pas le lien entre... En fait, anonymiser pour nous, le GDPR, c'est que y a le nom, on n'a pas le nom, on n'a pas l'âge, puis on n'a pas le sexe du chauffeur. Un numéro. Mais le numéro, mais si on n'a pas, on ne sait pas à qui... Oui, mais vous autres, si vous apercevez que chauffeur, vous appelez... Oui. C'est ce numéro-là. C'est de ça qu'on a parlé d'ailleurs la semaine passée. Mais l'anonymisation, si je ne me trompe pas, il y a aussi une histoire que le chiffre ne peut pas être identique partout. C'est un chiffre random. Fait que tu ne peux pas prendre tous les trajets ensemble. Tout ça, c'est les 10 trajets de ce chauffeur-là. Oui, parce que le GDPR empêche. En tout cas, c'est assez sévère. Le matching entre les. Justement, j'ouvre vous avez des questions dans la salle. Maybe in English and I can translate. C'est une question simple, monsieur de Transit. C'est une question très terre à terre, mais comment vous faites pour monétiser? Parce que vous êtes sans employés, je comprends. Vous avez une application gratuite? Oui. Bien, en 2020, on a lancé un abonnement payant. Puis on était un peu à la croisée des chemins que si on faisait pas ça, en fait, c'était pas mal la fin. Ben oui. Fait qu'on a lancé ça de manière très transparente en disant comme ça nous fait pas plaisir, ben voici, on lance ça. Puis après ça, ben il y a 20% de nos marchés où est-ce que c'est la société de transport qui paye l'abonnement pour leurs utilisateurs. OK. Puis sinon, ben on a un programme aussi d'abonnement solidaire parce que. L'abonnement, est-ce que tu as des services que tu n'as plus quand c'est gratuit, par exemple? Oui. Fait que ça, on a fait, là, je veux pas, mais on a fait des tests de comme juste donner des fonctionnalités extra qui n'existaient pas à la base.
personne s'abonnait. Fait que là, on a fait, bon, ben, malheureusement, il va falloir comme bouger les affaires qui sont présentement gratuites derrière le paywall, mais quand même en faisant attention parce que la plupart des gens qui utilisent le transport collectif, qui utilisent Transit, en fait, Montréal n'est pas représentatif de notre bassin d'utilisateurs. On a beaucoup d'utilisateurs des États-Unis qui ne prennent pas de transport collectif parfois. Donc, ces gens-là, en fait, on a beau leur demander de payer, ils ne vont jamais payer. Donc, on a fait attention de tracer la ligne d'une manière où est-ce que l'application gratuite demeure très utile. Puis, on a un programme d'abonnement solidaire qu'on dit si tu peux pas te le permettre, écris-nous un email puis on te donne un abonnement sans poser de questions. Mais à terme, l'idée, c'est que bon, tout le monde ait l'application complète. Les sociétés de transport qui payent, c'est quand même une avenue intéressante qui n'est pas à Montréal, malheureusement. Désolé pour tout le monde dans la salle. Mais c'est. Parce que la plus-value, tu parlais de plus-value sur l'usager qui renseigne sur l'état des abribus, l'état de ça, c'est bien. Il y a un retour vers l'opérateur aussi. Pour les sociétés de transport, oui, c'est ça. En fait, ça vient souvent, en fait, les sociétés de transport, dès qu'on commence à travailler ensemble, souvent, ça déboule. Puis c'est sûr, une société de transport qui a accès à ces données-là pour améliorer leurs opérations. Au final, en fait, on devient un peu leur plateforme d'expérience client qui les aide à améliorer leur réseau. Puis en même temps, c'est l'application qu'ils mettent de l'avant, donc ils n'ont pas besoin d'en développer une. Fait que tout est dans tout, là, si on veut. Ça peut peut-être booster l'achalandage un peu. Ça, c'est le rêve ultime, mais c'est très difficile à démontrer parce qu'il y a énormément de variables en même temps. Puis, ouais, c'est bien. C'est à toi une question. Oui, Fausto. Oui, moi j'avais une question. On a parlé aujourd'hui un petit peu de la compétition entre transport individualisé, comme ça peut être voiture ou comme auto, carsharing, et transport en commun, transit, classiquement pensé. Et est-ce que vous pensez que dans cette compétition, si vous voulez, entre ces deux modes de transport, est-ce que le transit, l'offre qui vient le transport public traditionnel, est-ce que c'est assez attrayant? Est-ce que c'est assez suffisant? Est-ce que vous trouvez qu'il y a du travail à faire? Et c'est oui, quoi? C'est une très bonne question. On peut en débattre plusieurs jours si vous voulez, mais ben oui, il y a tellement de lacunes aujourd'hui qu'on observe sur le territoire. Faut aussi voir les lacunes en fonction de ce qui est possible de financer. En fait, une des approches qu'on a aujourd'hui, c'est de l'intelligence numérique, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe sur le territoire. De faire un diagnostic et de comprendre quels sont aujourd'hui les comportements de mobilité, quels sont les besoins en mobilité, où se trouve l'écart entre l'offre et la demande et comment est-ce qu'on peut améliorer cette situation-là. Puis on compare ça avec des indicateurs en lien avec l'accessibilité, l'équité, tout ça. Puis on regarde ça aussi à différents niveaux de la population et on se concentre notamment sur la population vulnérable. Donc, on a défini qu'est-ce que veut dire une population vulnérable pour la ARTM. Et mettons, quand on fait un projet, un design, une restructuration de notre réseau de bus, suite par exemple à l'arrivée du REM, dans certains secteurs, il va falloir faire une restructuration. Est-ce que cette restructuration-là bénéficie les deux populations vulnérables et non vulnérables de manière équitable? Donc, c'est sur ce genre d'indicateur qu'on travaille aujourd'hui. La performance des lignes d'autobus ou de métro-train, ça, c'est un autre sujet qui nous intéresse, sur lequel on regarde. Mais faut aussi, dans tous ces aspects-là, on comprend que il y a un aspect analytique, mais il y a aussi un autre aspect qu'on doit voir avec plutôt un angle équité, accessibilité, et aussi un autre angle politique. Donc, on ne peut pas se permettre de dire, telle ligne de bus, on est en bas de 80% de performance, donc on va le retirer. C'est pas si simple que ça, parce qu'après, tu vas te faire courir après par des élus, des maires, donc c'est des promesses qui ont été faites aux citoyens. Donc, c'est pas un travail du jour au lendemain de dire,
on va changer le réseau, puis on va le rendre performant à un certain niveau. Il va falloir considérer plein de facteurs qui influencent. Mais c'est ce qui est nécessaire aujourd'hui pour la ARTM, c'est de comprendre comment les comportements de déplacement évoluent, surtout au day-to-day, à cause des nouveaux services. À cause des nouveaux services, ça peut être le REM, les bus et tout, mais ça peut être des services que, par exemple, une application comme Transit met en place, comme Chrono met en place, comme le paiement ouvert. Le paiement ouvert a pour objectif de faciliter la vie aux usagers occasionnels. Puis on s'entend que pour améliorer l'expérience client, ton expérience doit être simple, lisible et prévisible. Ça veut dire que pour pouvoir convertir des gens qui utilisent l'auto aujourd'hui à utiliser le transport en commun, les gens doivent être... Pour les gens qui utilisent leur auto dans le quotidien, c'est le mystère comment on fait pour utiliser le transport en commun. Il y a 2 semaines, un de mes voisins m'a envoyé un texto. Il me disait, je veux aller au centre-ville, je veux utiliser comment je me rends au métro. Puis, il y a un bus à notre coin de rue qui va directement au métro. Mais la personne qui est âgée 50 ans, 55 ans, n'est pas capable de se renseigner comment se rendre au métro. Donc, ça doit être simple, ça doit être lisible dans le sens que tu dois pouvoir utiliser ton application. Tu dois d'abord savoir quelle application utiliser pour trouver ton itinéraire. Est-ce que c'est Transit? Est-ce que c'est Chrono? Est-ce que Google Maps? Puis, un autre exemple, c'est les files d'attente qu'on voit au début du mois pour faire la recharge au puce. Il y a toujours des campagnes qu'on fait à la RTM pour informer les gens qu'il y a telle fonctionnalité qui existe. Est-ce que parfois je vois des files d'attente, puis je m'amuse à parler à certaines personnes, surtout les clientèles jeunes. Ça m'intéresse de comprendre pourquoi. Parfois, j'ai pas accès à une carte de crédit ou c'est difficile et tout, mais parfois, la plupart des temps, c'est « Ah oui, je savais pas. » Puis il y a un pancarte là-bas, tu regardes l'information là. Mais je pense qu'on peut quand même tous entendre que le transport collectif manque cruellement de financement à Montréal, au Québec, partout en Amérique du Nord. Puis ça, je te dis peut-être à ta place, parce que pour toi, c'est délicat à dire, mais je veux dire, là, on regarde le niveau de service de la 55 sur 10 ans, je pense que ça a baissé de 40-50 %, c'est vraiment une catastrophe. Puis ça relève du provincial, du fédéral, des priorités de ce qu'on investit en école dans le transport collectif. Donc oui, pour faire le changement de comportement, il faut absolument investir davantage dans le transport collectif. Pour dépolitiser le transport collectif, comme en Europe, où est-ce qu'on construit des lignes de métro, peu importe qui doit pouvoir. Mais ça, c'est extrêmement complexe à... On voit les changements dans les réseaux, c'est comme on demande des changements pour améliorer certaines choses, mais au même niveau de budget, au même niveau kilométrique, au même niveau de l'offre. Ma question est aussi, parce que après, si on a... désolé. Ma question est aussi, je voulais suggérer aussi que parfois les types d'offres de transport, même public, peut être modulé selon le type de demande. Donc, c'est avoir une offre de transport en fixe, en ligne fixe, avec un schedule préétabli complètement. Lorsque la demande est faible ou moyen faible, peut-être que c'est pas la meilleure stratégie. Alors, il y a peut-être d'autres stratégies de service qui existent, effectivement, ailleurs, que j'en connais pas trop à Montréal, mais peut-être que... Le transport à la demande pour le transport adapté, ça fait longtemps que ça existe et ça fonctionne bien. Mais pour la clientèle, disons, régulière, je sais que nous, on a des clients qui l'ont essayé, puis c'était très coûteux un peu pour ce que ça amenait, finalement. Dans la région de Montréal, c'est la même chose. Il y en a un petit peu de transport à la demande, mais c'est du rabattement. Le problème, c'est que tu vas chercher l'usager quasiment chez lui. Mais l'affaire, c'est que tu ne peux pas l'amener au centre-ville. Là. Il faut qu'il tu l'amènes à quelque part, puis là, il va prendre une ligne de métro. Mais même le problème, quand ça se met à avoir plus de clientèle, ben là, tu fais quoi? Là, tu lui donnes un bus, mais il dit, avant, tu venais me chercher chez moi. Puis c'est très compliqué, le transport à la demande. Ben là, on ne rentrera pas. C'est ça, mais on fait de la recherche là-dessus aussi, parce que ça peut être un bon point de départ pour les endroits peu denses. Oui. Mais en même temps, c'est la poule et l'œuf. Dès que tu montes dans la demande, ça devient plus rentable. C'est jamais rentable, mais ça devient très coûteux. Puis là, on se pose des questions sur est-ce qu'on met une ligne de minibus, de bus à la demande ou quoi que ce soit.
Après, les usagers sont non, je veux mon service à la demande qui vient me chercher là à telle heure. Des services et par exemple tout le système semi-flexible, ils ont quand même des choses intéressantes parce qu'ils ont partie de services et à des arrêts obligatoires, ça marche comme un. Et après, tu as des déviations. Donc, les déviations peuvent être à des arrêts optionnels ou à Il y a des cas qui existent, qui fonctionnent bien. Ben, Mais l'automatisation des lignes, sinon, ça, ça reste un format train, mais ça, je pense que ça contribue à réduire les coûts d'exploitation et augmenter la fréquence. Fait que ça, c'est évidemment, ce serait plutôt à mettre en place. Le REM, c'est un bel exemple, mais ça, c'est un nouveau réseau. Mais d'automatiser des lignes existantes de train, ça se fait à Paris, parce que rien n'existe sans arrêt. Mais ça, justement, je pense à... Peut-être les bus, mais même les bus, il y a un rôle aussi au chauffeur. En tout cas, oui. Il y avait peut-être une question, parce que le temps file. Il y avait une question, hein? Ma question s'adresse à M. Hamzeh du ARTM. Je voulais savoir, en Europe, il y a certaines villes pour la livraison de marchandises en utilisant des centres de distribution qui sont localisés à la périphérie des villes pour livrer la marchandise en deux échelons, pour effectuer la distribution de marchandises en deux échelons. Je voulais savoir si au niveau de la ARTM, ce genre de stratégie est envisagé. C'est-à-dire utiliser le réseau de transport collectif pour livrer ou plutôt de le planifier? Parce que c'était dans le mandat de la RTM, hein, la livraison au départ, mais ça ne l'est plus. Je pense pas que ce mandat-là, non. C'est pas nécessairement au niveau de la RTM, la livraison. Il y a eu certaines expériences d'utiliser le transport en commun pour le métro, livraisons. Pendant la nuit, mais je sais pas. Il y avait une question, puis là-bas aussi. Monsieur Filion, c'est vous qui donnez les billets d'infraction pour les stationnements? Est-ce que je pourrais être un agent secret pour ça? On a. C'est à mon coin, là, c'est ridicule. C'est ridicule. Moi, je suis rendu familier avec vos agents. Hein. On a un centre d'appel, puis on a des vigiles citoyens qui sont abonnés au centre d'appel. Oui. Pourquoi? Pour dénoncer? Je prendrais juste une cote de 20%. C'est bon. Oui, il y avait, là-bas. J'avais une petite question par rapport à l'application Transit. J'aimerais savoir c'est quoi les sources de données de transport en commun, surtout pour le plus. Est-ce qu'il y a le GPS, les données de GPS qui viennent en temps réel ou quasiment réel parfois? Et où vous utilisez l'API de l'application comme Google Maps. Et parfois, on voit une écart vraiment significative entre Transit et le trajet qui était proposé par Google Maps. Ils sont meilleurs que Google. Mais je vais te laisser répondre. Oui, non, mais les données viennent du même endroit. En fait, là, on a les données statiques, qui est comme les trajets, le lieu des arrêts. On a les données de temps réel, que là, ça, c'est les systèmes embarqués sur les autobus de GPS. Google Maps et nous, en fait, bon, ça dépend de certaines villes, mais en général, on consomme les mêmes jeux de données. Là, après ça, il peut y avoir des légères différences au niveau du taux de rafraîchissement, au niveau des politiques de caching et tout ça. Nous, quand les gens utilisent Go à bord d'un autobus, ben là, ça fait en sorte que le positionnement est mis à jour à chaque seconde plutôt qu'à chaque 30 secondes à 5 minutes selon les agences. À Montréal, c'est relativement bon, je crois, autour de 20 secondes. Donc là encore, il y a une légère différence. Mais sinon, c'est toutes des données ouvertes, puis en fait, n'importe qui veut s'amuser ou partir d'une application de transport collectif demain matin, peut facilement aller retrouver ces données-là sur le portail de la STM. Puis la plupart des bonnes sociétés de transport, en fait, ont un portail de données ouvertes parce qu'ils rendent tout ça disponible. Juste pour... Vous enrichissez les données GTFS en réel avec les données de vos utilisateurs. Exactement. Oui, on prend les données de l'agence, puis là, en fait, s'il y a un utilisateur dessus, ben là, on augmente la précision dans le fond de ce qui est affiché à tout le monde. Juste pour ajouter un point, il y a quand même beaucoup de problèmes dans le GTFS temps réel. Puis on voit parfois un bus qui disparaît, un départ, mettons, on dit ton bus est devant toi, mais il n'est jamais là. Il y a quand même ce genre de problème dans le GTFS temps réel, puis on est conscient de ça. Ça fait plusieurs mois qu'on a parti un projet en partenariat avec les autorités de la région, les opérateurs qui produisent ces données-là pour justement améliorer la qualité des données GTFS. On n'est pas encore rendu beaucoup dans la partie amélioration. Là, on est dans le diagnostic des problèmes. On suit quand même à peu près 20 indicateurs
pour quantifier la qualité des GTFS en réel. Et ensuite, on verra quelles seront les pistes pour amélioration. Parfois, ça nécessite même une redondance des équipements à bord, ce qui est quand même très coûteux. Mais parfois, c'est juste peut-être amélioration de certaines pratiques quotidiennes des chauffeurs pour peser sur un bouton ou quoi que ce soit qui peut être amélioré facilement. Merci. Une dernière, Maryam? J'avais une question, mais là, c'est peut-être long la réponse, fait que je sais qu'on est à la fin. En fait, vous avez parlé de la restructuration des lignes d'autobus suite à l'arrivée du REM. Là, effectivement, il y a eu des restructurations de ce côté-là. Moi, ce que je me demandais, c'est quel type de données on utilise pour pouvoir venir restructurer, puis comment est-ce qu'on pourrait utiliser dans le fond, les algos, par exemple, qui sont développés chez Giro, et même les données comme en temps réel qui sont utilisées, par exemple, par Transit pour venir améliorer la réflexion des lignes d'autobus, en fait. C'est une très bonne question. Nous, on utilise plusieurs sources de données pour comprendre qu'est-ce qui se passe sur le territoire. Juste pour préciser, le travail initial de refonte de réseau se fait chez les OPTC, donc les opérateurs de transport en commun, la STM, EXO, STL, RTL. Puis, ce réseau-là est envoyé à la RTM, qui a un plan de dessert, puis la RTM approuve ce plan de dessert. Donc, nous, directement, on ne fait pas ces études-là. Mais pour pouvoir faire ce genre d'études, on regarde les comportements des usagers. Donc, on a plusieurs sources de données. On a les enquêtes ménages qui se font aujourd'hui chaque 5 ans. Puis, à partir de cette année, on le fait dans mon équipe à la RTM. On va le faire annuellement. Donc, à chaque année, puis on va voir ce que ça va donner. Je pense que ça va améliorer les choses, mais on utilise ça comme source de données pour comprendre les tendances d'utilisation. On a les données transactionnelles, donc les cartes opus, quand on monte à bord, quand on tape dans un autobus ou métro, on voit cette transaction. On utilise un algorithme qui est développé entre autres par Martin et ses étudiants pour déduire c'est quoi l'arrêt de destination. Donc, on a une origine-destination et on comprend l'utilisation. On a d'autres sources de données comme le billettique, les ventes, tout ça pour avoir une idée de quels sont les genres ou les types d'utilisateurs. Puis, on utilise toutes ces bases de données-là pour voir comment est-ce qu'on peut moduler le réseau ou améliorer une amélioration, apporter une amélioration quand il y a un changement majeur dans le réseau. Aujourd'hui, par exemple, il y a le REM. Moi, j'habite dans le coin Bois-Franc, Ville-Saint-Laurent, puis il y a métro Côte-Vertu, puis il y a station Bois-Franc. Donc, avant, tous les bus se concentraient pour donner un accès à la station métro Côte-Vertu. Aujourd'hui, on peut déjà voir le réseau qui va être déployé, puis c'est très cool l'interface qui est développée par la STM. Je vous invite à aller jouer avec, c'est magnifique. On voit que la desserte est divisée entre le métro et la gare, la station Bois-Franc. Donc, puis pour ça, ils utilisent ils étudient ça contre les indicateurs d'accessibilité, le temps de trajet, l'équité, selon les normes que eux ils ont. Puis nous, à la RTM, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer d'uniformiser ces pratiques-là pour que si EXO et la STL et la STM ont à faire des refontes, qu'ils utilisent les mêmes pratiques, harmoniser un peu les pratiques et les indicateurs utilisés. Ils ont à peu près les mêmes logiciels. Ils ont des logiciels de vérification. Il y en a un qui s'appelle Latitude, Transition, où tu peux faire des simulations. Donc, ils reprennent les gens, ils refont des lignes, puis ils refont des trajets. Puis en même temps, ils prennent l'astuce. C'est ça. Je peux quand même rajouter que les opérateurs ont nos outils de planning. Évidemment, pas tous. Mais là, la RTM vient d'acquérir notre outil NetPlan, justement, pour faire une évaluation, pour faire du redesign de réseau. Mais donc, l'outil NetPlan, tu vas avoir sur une carte géographique aussi, tu peux calculer tu peux faire une simulation d'impact si tu veux, si tu fais un changement sur une ligne, parce qu'il y a les données de ridership, mais on croise aussi avec les données de census, les données de recensement, désolé, et aussi avec les horaires planifiés.
Donc, on est capable de dire, admettons que je fais un détour à ma ligne, ou admettons que je change la fréquence, ça va être quoi l'impact sur mon ridership? Fait que ça, c'est les outils de planning. Puis sur le service aussi, le nombre d'heures, le nombre de véhicules que ça va prendre, c'est ça le problème. C'est ça. Hein? Donc, on est capable aussi d'estimer dans nos outils de planning parce que justement, habituellement, quand c'est au niveau du planning, tu n'as pas exactement besoin de savoir ça va être quoi ta route de véhicule exacte, mais on est capable de l'estimer un peu aussi, là, les coûts véhicules avec quand tu redessines ton réseau. Mais aussi, on a l'outil dont je parlais un peu tantôt du timetabling. Donc, quand tu veux dire, admettons qu'il y a une nouvelle, je sais pas moi, un nouveau tram. Là. On n'en a pas beaucoup ici, mais en Europe, ça arrive souvent là, qu'ils font un nouveau tram. Ou le REM ici à Montréal, ben, la STM pourrait carrément importer dans Astuce, dans ses outils de timetabling, l'horaire du REM pour être capable d'améliorer la synchronisation entre les lignes. Puis c'est encore plus facile là, avec des opérateurs dans la même ville qui ont tous Astuce, là, tous les opérateurs avec Transit.